friends in
on your favorite channel.
Sandwa sami ngizakubhalela incwadi funa ubuye ekhaya uma lo akwazi isawugqiba uthule ungabaxeli uyaelewa mamela njengoba ngifunde mina lesimva ayisengishini ezinye izinto molweni kuthiwa Nelson Mandela eKarigha ndagqibela kuthiwa kuseTinarha kodwa ke sendiyabuya into zitshintshile hayi Gqeberha nayo ndivile ngala xesha ndandithi xa ndigoduka uba ke ndadlula nje eMotherwell kuthiwa welcome to eBay uba ke ndadlula kuthiwa welcome to PE sendiyeva ke ngokuthiwa yiGqeberha inoba siyavumelana sonke bendicela sizolele umhobe wesizwe amadoda afana nami kushuthi ubungayenzi ungazuyenza lento endiyitshoyo uzofanele sikujonge kahle ukuthi indoda amadoda afana nami sikhulule iminqwazi sikhulule icaps sikhulule ikupahead nayo yonke into esibeke enhloko sibe sesicela kanibabona abantu bami ngoku ngoba umhobe wesizwe kaloku uyazolelwa sicela uba ungakhona ozawunyakaza sizole siwuzolele uba ngaba usuku le ndawo kuyo uvela ubume nje kuloo ndawo njengasecaweni awungeni xa kuthandazwa cela sisukume ke sizolele umhobe wesizwe
kunento nje endingayithandiyo endayifundiswa nguprincipal wami, andiyazi ke kwaba namhlanje ngisekwa standard 5 yaphansi yandehlela lapha ekukhuleni kwami. Abasebenzi bathi masingene sazohlala apha kanti umnyango ungapha ya. Xa sigqibile uthetha bathi kakhe nihlale phansi sisalinde aba organizer babini nani bathumile bangazange babuye, nizawuphuma ngalomnyango xa sebebuyile bazise zampendulo. Nangoku ndiyabona umnyango bekwe ngapha ya. Kufuneka ndijonge ke upotyo uba ndingaphuma ngaphina xa ukhona ingxaki. Ndilandele ezimayini ke kuye kuthiwe xa ubona igundana lidlula subuza landela, ndizawubona nami ke bikhona indlela. Kodwa ke ndingalibazisanga ukwenzela uba siphume ngaloo mnyango ebesingene ngawo kakuhle. Mandicele utata uJikeka asamkele ukwenzela uba ngoba sendikhulule nebhatyi, yabona ukuqhela sendikhulule nebhatyi, atsho ubungabusayinxiba ngoba asizubakho isizathu. Sicela usamkele Tomkhulu ube sesixelela kuba ngobani abanye ahamba nabo, kungathiwa kukhona umuntu esimshiye ngaphandle, ngoba siyabahlonipha ababantu bakhethiwe. Thina ke siyancancazela ngoba anything kulonyaka uzayingenzeka. Sicela simnike. Hayi ngumhlaba wakhe ngamaphathanda umakho, kodwa angami phakathi kwabantu nathi sizo aphathanda umakho ngama. Program Director, honorable members, Chairman Mapo Ntanda khona ngoko ndiyathandiswa baman maybe. Public representatives from all spheres of government, public servants from all spheres of government, including ward committee members, members of the public. Le ntetho yam ke ndiyiqulunqe ngesingisi, andenzi kubana ndidele abantu abalapha, kodwa ke ndizawuthetha into yobana wonke umuntu eve. On behalf of the residents of the Nelson Mandela Bay municipality, let me take this opportunity to welcome you all in this important meeting. Those that are from local and the visitors outside our shores. We hope that those that are coming outside from the region, you have enjoyed the hospitality of our city, and you'll find reason to come back with your families and spend more time and enjoy what the metro can offer. We also, Program Director, want to thank the Parliament for making sure that as and when there will be amendment in the laws that regulate our lives, you stick to the commitment as enshrined in the Freedom Charter that the people shall govern. It is for that reason that I think our democracy is working. We hope that the inputs that the residents will be making into the Electricity Regulation Amendment Bill will find expression in the final output. Also, our people want stable supply of electricity that is affordable and reliable. If there are other industry players that wants to come and assist in realizing that, let that happen, as long as that will not mean privatization of the electricity. So you have our blessings to amend the Act, as long as you are not going to privatize electricity. Program Director, without really taking much of your time, let me once more welcome yourselves and make sure that everyone we are participating freely
With me, I have Councillor Mabuda from Ward 45. Unfortunately, Chair, this day is busy in the metro. There is standing committees that are sitting. Also, there is a program of the DDM in Motherwell. So we're all over the metro. The two of us is here, and we've mobilized ward committees, residents, so as to make sure that there is sufficient input to the bill. Thank you very much. Zikhululeni ibhatyi abasazinxibileyo. Ndiyeke nimna ndiyinxibe kuba ndingowalapha. Enkosi. Ndibulisa wonke umuntu kwabahambeleyo nabahlala apha. Ndithembe into yobana nigqibelisanga ukuza apha kwabo bahlala ngaphandle, niphinde nibuye nizotyelela apha kule ndawo sihlala kuyo. Mandiyibulele kakhulu iParlamente ngokuthi ithathe inxaxheba iziso lomthetho apha. Le nto iyabonisa into yobana impatho yesininzi noko iyaqhuba apha eMzantsi Afrika. Sithembe ke into yobana izimvo zabahlali zawuthi zivakale kuni bantu baseParlamente, bathi xa bethetha apha namhlanje yonke into abayithethayo niyithathele ingqalelo. Into efunwa ngabantu ngumbane ofikelelekayo kwaye osebenzayo. Siyawuxhasa ke inkqubo eniyenzayo ukuba niyile umthetho ozawuncedisa abantu into yoba bafumane umbane ofikelelekayo kwaye olayita maxa onke. Into qha esichasileyo into kokubana makungathengiswa iinkampani zikarhulumente, kodwa ke siyayibulela ke into yoba nize nalo mthetho uyilwayo. Enkosi kakhulu, namkelekile. Thank you very much. Now, without any further delay, let me give to Honorable Volmarans. Is gonna take us through in introducing the delegation in front of you, and also the purpose of being here. We will then come back and give a summary of the proposed amendments, and then Honorable Mahlaule will take over in terms of chairing the session of those who would want to make their contributions on the proposed amendments. Honorable Volmarans. Enkosi kakhulu ke otolika bamabangese mabangonqena ndazi bakwenze njani. Kona kuthi isiXhosa sitolikwa xa ndithethe isiXhosa banikeze ngesilungu. Ukuba ngaba ke ndibeke ngesilungu kushuthi school fees sami sisebenzela babekele ngesiXhosa. Nkosi kakhulu, singachithanga xesha ngoku ndizawunikezela kohloniphekileyo uVolmarans atsho azise oxa bethu esihamba nabo namhlanje. Uzawuthi ke emva koko acacise into yoba lo mthetho uyilwayo umalunga nantoni na, asinike nje amagqabantshintshi ngalo mthetho uyilwayo. Emva koko ke ndizawunikezela kohloniphekileyo uMahlawule ozawuthi yena abe ngusihlalo ke ngoku athathe apha kwindawo yam. Nkosi. Thank you very much, Honorable Luzipo, our chairperson, and let me also thank the representation from the local municipality for welcoming us in your area. We are very grateful for that. Nkosi kakhulu kusihlalo wethu namhlanje ngokuthi andiphe elithuba. Sibulele kakhulu nomasipala othe wasamkela kamnandi namhlanje, siziva samkelekile kakhulu. Enkosi. We are the portfolio committee that oversees mineral resources and energy at the level of Parliament. Thina ke siyikomiti wezokombiwa namandla ethi iphose iliso kwizinto zokombiwa nezamandla. As a committee, we have Honorable Sa, is a member of the committee. We have Honorable Grime Mare. We are also having next to me Honorable Bilankulu. We have on my right the chairperson of the portfolio committee, Honorable Z. Luzipo.
We have Honorable Mahlaule next to him. Then we have Honorable Jobeka Makeke next to Honorable Mahlaule. In my other life, I would also want a double barrel. We have Honorable Jafta as a member of the Portfolio Committee. What brought us here is that in 2006, an act was promulgated called the Electricity Regulatory Act. It is an act of 2006 administered by the Department of Mineral Resources and Energy. Njengokuba besenditshilo ke andihamba ndodwa ndihamba noxa bam esele ndiwabizile amagama abo andiziwaphinda ndiyathemba besiwavile sonke. Ngoko ke silapha nje namhlanje ukhona umthetho owawuqulunqwe ngonyaka ka2006 othetha ngokulawulwa kwezombane apha eMzantsi Afrika. So as that act is administered by the Department of Mineral Resources, which we as a portfolio doing oversight over them, the department is busy with a bill that seeks to amend that act of 2006 that deals with the regulations of electricity in our country. Njengoba bensenditshilo ke ngaphambili into yobana thina siyikomiti yezokwembiwa nezamandla, loo nto ithi ke ngoku lo mthetho uyilwayo wenziwa lisebe esithi thina siyikomiti siphose iliso kuyo malunga nomsebenzi abawenzayo. Yiyo loo nto ke ngoku kutshintshwa izinto ezithile kulaa mthetho wawuqulunqwe ngonyaka ka2006. Yiyo ke ngoku le nto kuyilwa umthetho, yiyo into esise apha namhlanje. The department then writes to Parliament, to the Speaker, and ultimately it lands on the table of the Portfolio Committee for us to carry forward the bill. Lo mthetho ke uye uziswe lisebe lezokombiwa nezamandla kuthi eParlamente, lo mthetho uyilwayo uze ke ngoku ufike kule committee isithi ihleli apha namhlanje. Now, in going to discuss the bill, the committee, the Portfolio Committee decided that it is important to go through the bill, including each and every province, the public, the NGOs, for submissions for us to talk about this bill. Iye yabona ke le committee into bana phambi kokubana yona ibe nezimvo ngalo mthetho uyilwayo mayiqale izise eluntwini kubantu bonke abemi balapha eMzantsi Afrika batsho babonakalise ezabo izimvo ngalo mthetho uyilwayo. Then today we find ourselves here after having visited 8 provinces. This is the 9th province and the last meeting of this nature within the programs that we have, save for those 2-3 areas where we are going to return. Uthi ke lonto sihambe uMzantsi Afrika wonke sihamba simamela izimvu bamimi balapha eMzantsi Afrika silapha nje namhlanje indawo yokugqibela esikuyo esiyityelelayo emva koba sihambe onke amanye amaphondo. Sawuthi ke ngoku ugqiba kwethu apha zikhona ezinye indawo esawuphinda sibuyele kuyo ngenxa yezathu ezithile kodwa ke ngokomkhombandlela wethu nokuhlela kwethu ibiyindawo yokugqibela le esiyityelelayo. So before we are going to discuss it as a portfolio committee, we are checking your views, we are soliciting your views, your inputs into how the bill must look like as a final product. Njengokuba besenditshilo ke ngaphambili sithe sile committee sabona into bana phambi kokuba thina sibe nezimvo ngalo mthetho uyilwayo masiqale siuzise ebantwini sive izimvo zabo kuqala. Then we are going to debate as a portfolio. We are going to take the matter to the National Assembly for another debate and discussion. If it goes through there, it is going to go to the National Council of Provinces, where provinces are represented. That means you are represented in those structures. And if it goes all right there, it lands on the table of the President. If he feels comfortable after consultation, he signs it off, and that bill would be enacted.
Emva kokubana ke sithathe izimvo zenu zonke njengababemi balapha eMzantsi Afrika malunga nalomthetho uyilwayo, siza kuthi ke ngoku nathi sile komiti sixoxe ngalomthetho uyilwayo, siveze ezethu izimvo ezikhatshwe zezenu. Emva koko sakuyithatha ixwebhu lethu esawuthi silibhale silise kwindlu yowiso mthetho, nalapho iyawufika ixwebhu lethu esilibhalileyo lixoxwe ngamalungu asepalamente ngobuninzi babo. Emva koko iyawuthi elo xwebhu lihambe liye kwindlu yebhunga lamaphondo yowiso mthetho, NCOP ngabula mangesi. Ithi ke yawulunga apho ukuba yonke into ihambe kahle, izawuthathwa lo mthetho uyilwayo usiwe kumongameli. Ukuba umongameli wonelisekile ngomsebenzi wethu njengepalamente, uyawutyikitya lo mthetho uyilwayo utsho uba ngumthetho wasepalamente. Ukuba umongameli akonelisekanga, uyawuthi awubuyise asixelele izindawo funeka sizilungise siphinde siqalele umsebenzi wethu njengepalamente. So as a portfolio, we have spent about 16 weeks traversing, going through the different provinces, talking to people talking to us like we are going to do this. And today, as a last day for such, I would want also to acknowledge the sacrifices that have been done by the people who normally join us. I know it's supposed to be at the end, but I would want to acknowledge them now. We have a capable team of support staff that comes from Parliament with us, who are helping us to get your views and record them. And it's unprecedented, but I would like them to stand up to be acknowledged. Bontate Sivu, I would like you to stand up and be acknowledged. We are also joined by a capable group of people who do interpretation on the languages of your choices as per our constitution, so that you can be heard correctly and we can also hear correctly. And I would also like them to stand up for an acknowledgement. And from time to time, our safety is at stake. We've got a competent team of who we call protectors. You might call them other names. You can see them from time to time when they are doing some of their other duties in Parliament. They are also around with us, and I would also like them to be acknowledged. Now, having said that, I would like to give over to the chairperson to give a synopsis, to give a background, a summary of what the bill entails, and he will, as he has announced as well, further hand over to Matlaule to proceed with the meeting. Thanks, Chair. Njengokuba besenditshilo ke nasihambe uMzantsi Afrika wonke iveki ezingange-16 oko sihamba sizula simamela izimvo zabantu balapha eMzantsi Afrika malunga nalomthetho uyilwayo, singahambi sodwa ke sikhatshiwe ngabantu abasincedisayo ukuba siqhube lo msebenzi wethu, njengokuba besebebonisiwe kuni zikhona iitoliki, bakhona noobhala bethu, bakhona nabantu abasikhuseleyo njengoba senza lo msebenzi. Ithi ke loo nto ke siyababulela kakhulu ngogalelo lwabasincedisa ukuba siqhube umsebenzi wethu ngendlela efanelekileyo. Ngoku ke ngalomzuzu ndizawunikela intlanganiso ibuyele kusihlalo asinike amagqabantshintshi ngalomthetho uyilwayo, asishwankathele nje ukuba zintoni lesixoxa ngayo apha namhlanje. Chair, whilst you are standing, you know, we move around with elderly people and they normally provide us with wisdom. And I'm also reminded to acknowledge the wonderful lady who is also responsible for taking your faces and our messages across the country to more than 2 million people. And I acknowledge the team that deals with the media. And from province to province, there are people from the Department of Mineral Resources and Energy. If they are present with us today, they are also acknowledged. Are they here? All right. So, thank you, Chair. You can proceed. I was surprised. You can go.
bendifuna ke ukuthi nje ikhona nje impazamo encinci endiyenzileyo mandibabulele ke nabantu abathi basincedise apha uba ubuso benu obuhle bukwazi uvela eTV nakumenye amakhasi wethu onxibelelwano nabo basincedisa kakhulu bahamba nathi nabo ke baye bathi baze bahambe basuke kwisebe lezokwembiwa nezamandla xa bekhona nabo basincedisa kakhulu ngomsebenzi wethu siyababulela. Now, I thought Honorable Bilankulu wanted that you must acknowledge us. Now, I've never seen where you praise a fish for swimming. That's the duty of the fish to swim. Bendicinga uba ndiphazamile kapha ndicinga fanuba kuzawuthiwa makubulelwe thina andiqondi ke ngokuba ibizawuba ilungile loo nto leyo kuba kaloku awukwazi uba uqhwabele umntu ngento ebemele uba uyayenza kakade. Good people, I will just give a summary because we don't want to assume everyone who's in the house has been through the workshops that were being conducted or understand what is it. But we are not going to go into details of what is contained in the proposed amendment to the bill. Ndizawuthanda ke into ba ndizawunikeza nje isishwankathelo salomthetho uyilwayo kuba kaloku asinasiqinisekiso sento bana wonke umuntu lapha namhlanje bekhe wayifumana ingcaciselo malunga nalomthetho uyilwayo. Ndizawuzama kungangoko ke bandishwankathele kodwa andizukungena nzulu kakhulu ndizawubetha nje amagqaba ntshintshi. But also I'm sure you expect that what nitwa intoni inhluva ngeEnglish Synopsis. Now I'm muting clue. let me use my KwaZakhele language. Awaya ngoba singasekhaya sizonhluvisa kwezinye izinto ukwenzela ukuthi xa uyibeka na uyichaza ubuyibonile uba kukuphi apho ingane obungozi khona kukuphi apho ingasho khona sebathi kabantu hamba nabo xa sifika pha batsho basihlalo kwezindawo ubuhamba kuzo ubuchaza nje kodwa ke bese ndiyaphendula uba awukho umlenze ngenadolo. What I'm going to attempt to do is to give you a synopsis of what this bill is about. This is what I'm trying to explain to you, that it will assist you that when you come forward you have an understanding of what we are discussing here today. This is what I'm going to attempt to do. I've been criticized sometimes where we go that I've not done justice to this, but I assure you that I'm doing my best and there is no person who doesn't have any flaws. Now, the first thing that we must say, the proposed amendments are the thoughts of other people. So, we will be allowing you to even share what is not contained in the amendments. Into mandiqale ndicacise into kubana lo mthetho uyilwayo zingcinga zabanye abantu abathe badibanisa ingqondo zabo bazibeka kulo mthetho uyilwayo imbono zabo. Kungoko ke sizawufuna into banani noba into ayibhalwanga kulo mthetho uyilwayo nikwazi banisivezele. Because even us, when we discuss those amendments, we will put what we feel has to be contained on the amendments, even if it's not on the amendments. Kuba nathi sizothi xa sixoxa ngalomthetho uyilwayo sifake ezethu izimvo nezinto ezingekhoyo phaya esibona ba kumele bazikhona sizawutsho sicebise into bazifakelwe kulomthetho uyilwayo. One, as I said, that the purpose of the amendments is to amend the Act of 2006, which is the Electricity Regulation Act of 2006. Njengoba besetshiwo ke ngaphambili akukho mthetho uqalelwa ekuqaleni apha ukhona umthetho owawuqulunqwe ngonyaka ka2006 ophathelene nezombane apha eMzantsi Afrika. Ngoku ke kwenziwa inguqu ezithile kulamthetho sele ukhona ngaphambili. In the process of our challenges, which have led now to what we call an electricity crisis, one of the things that has been identified is that there are gaps in that act.
Njengokuba sizibhaqa ke ngoku apha eMzantsi Afrika sinengxaki kwindawo edibene nombane kuye kwabonakala into yobana laa mthetho wawuqulunqwe ngonyaka ka-2006 unazo indawo apho angakwaziyo uncedisa khona, zikhona indawo ezishotayo kuwo, yiyo loo nto ke kuye kwaziswa lo mthetho uyilwayo. One is that currently, in terms of the Act of 2006, for you to generate electricity, you require a license. Into yokuqala yokubana kulo mthetho ukhoyo ngoku wawuqulunqwe ngo-2006 kufuneka into yobana umntu ozawuphehla umbane abe nelayisenisi yokwenza loo nto. The new proposal is that you will not require to apply for a license to generate electricity for self-use, but you will register. Lo mthetho uyilwayo ke uyayikhawulela le ndawo athi umntu akanyanzelekanga into yobana benelayisenisi ukuze aphehle umbane, kodwa ke kuzawufuneka abhalise kuloo ndawo izawucaciswa ukuba kubhaliswa phi na. Ngizoyichaza babujike ukuthi ingahle ibe ingxaki iphi komasipala. I'm going to explain where the issues might arise when it comes to the municipalities. Two is that in terms of the Act, you are not allowed, if you are not licensed, to sell electricity. But now, what is left in terms of self-generation for self-use, you can sell to ESCOM for the grid. Kwakhona kulo mthetho ukhoyo ngoku waqulunqwa ngo-2006 akuvumelekanga into yobana umntu athengise umbane engena-license. Lo mthetho uyilwayo ke ukhawulelana loo nto uthi umntu uvumelekile into yoba awuthengise umbane nokuba akanayo le license. Number two, currently there is something they call embedded generation. It means your generation is dependent to a primary license holder. That now says, for embedded generation, if you are subcontracted to the primary license holder, you will not need to apply and be licensed for your operation as a subcontractor, but you will utilize the license of the primary license holder, but you must register. Uphinde ke lo mthetho uyilwayo uthi ukuba ngabana ufuna ukuphehla umbane, ufuna ilungelo lokuphehla umbane, kuyanyanzeleka into yobana ube unelicense. Kodwa ngoku lo mthetho uyilwayo uthi ukuba uye wakushishini nomuntu ophehla umbane yena enayo le license, uyakwazi uba uphehle umbane ngaphansi kwalo muntu unayo le license. Awudingi wena into yoba ube nayo, kodwa ke kuzofuneka ubhalise into yobana uphehla umbane ngaphansi kwalo muntu unale license. It also goes and give powers to the minister to, under certain circumstances, set aside electricity generation for purposes that relate to national developmental interest. Uphinde ke lo mthetho uyilwayo unike umphathiswa amandla athile wokuthi angenelele kwizinto ezithile ezidibene nophuhliso lwabantu apha eMzantsi Afrika kwizinto ezibethelene kumbane. Also, there is a proposal that there is a need to reform the electricity market, including creating competition for ESCOM. Phinde ke lo mthetho uyilwayo ucebise into kokubana kuyadinga ukuba uEscom ancediswe zezinye inkampani ukuphehla nokuhambisa umbane ebantwini. It then identifies the participation of these companies through what is called the system transmission systems operator. Ithi ke loo nto ke iye
uye lo mthetho uyilwayo uthi ezi nkampani zizawuncedisa uEskom zizawufumana umkhombandlela kumthetho wento yokubana umbane apha eMzantsi Afrika uphehlwa uphinde uhanjiswe njani na ebantwini. They also part of the amendment. That's another controversy, Babjeka. It says those licensed companies, license holders or operators will use the existing Eskom infrastructure in the municipalities. Phinde uthi ke lo mthetho uyilwayo into bana ezo nkampani zizawuthi zize zizokhuphisana noEskom lowo ekuphehleni ukuthengisela umbane zizawusebenzisa kwa izinto zika Eskom okanye ezo masipala esele zikhona zokuphehla nokuhambisa umbane. It also proposes that a person who is found damaging or generating electricity illegally should or could be fined not more than R1 million or not more than 5 years or both. Phinde ke lo mthetho uyilwayo ucebise kwabo bathi baphule umthetho umzekelo babe intambo zombane okanye bamoshe itransformer ezikhoyo. Ithi ke ngokuthi ke ngokulo mthetho uyacebisa into yobana umuntu makabanjwe iminyaka emihlanu okanye afumane isohlwayo esingange R1 million. Why are you shocked? Because you are not thieves. Now, there is also a prescribed time, what we call a turnaround time in the issuing of a license. Kuphinde ke kubekwe nomgama wexesha lento yokubana ilicense mayinikezwe emva kwethuba elingakanani na. It also gives powers to NERSA to do 3 things except one. NERSA to enforce compliance with the law and regulations. 2, to ensure that it monitors and investigates compliance with the legislation and regulations. Thirdly, it also gives authority to NERSA to regulate tariffs but not prices. UNESA ke unikiwe ke amandla nawo kulo mthetho uyilwa into yobana makagade into yobana inkqubo yokuthengiswa nokuphehlwa kumbane uhamba njani na. UNESA akasayi kuchaza into yobana umbane mawuthengiswe ngamalini na, nto nayo nje uzawubeka umgama wokuba umbane mawuthengiswe uphele kwinqanaba elithile, kodwa akasayi ukuthi umbane mayibe yimali ethile. Aphinde agade into yobana lonke olukhuphiswano lenzekayo phakathi kwezi nkampani noEskom ekuphehleni nokuhambisa umbane uhamba ngokomgaqo nokomthetho. Isho ukuthi londo uNESA uzabaliliso kuyo yonke lento yenzeka apha yokhuphiswano kokuthengiswa nokuphehlwa umbane. Now let me go to usotswebu uke wayithinda lena. It's not for us. And we will explain. You know, when there's controversy, you first explain. The bill does what we call enables the unbundling at Eskom. That means Eskom is proposed to be broken into 3 in the companies that are under Eskom holding. So the argument is that it's a public company. Unfortunately, that unbundling happens somewhere else, but you need the legislation for it to happen. So the Eskom will be unbundled into 3 independent companies, which is for generation, transmission, and distribution. Lo mthetho uyilwayo ke
ncedisa into yokubana njengokuba u-Eskom ebesele ehleli le into yokubana uzaziqhawula kathathu abe zinkampani ezintathu ezohlukileyo ngokomsebenzi awenzayo. Umsebenzi ka-Eskom ke kukuphehla nokuhambisa umbane. Uzawuthi ke ngoku Eskom abe nezinkampani ezintathu zizawuba Eskom akathengiswa u-Eskom, ezinkampani ezintathu zizawube izinkampani zika Eskom ezikarhulumente. Akutshiwa into yokubana u-Eskom uyathengiswa akasayi ukuba inkampani karhulumente. So, like I said, English is very difficult. It enables, it doesn't unbundle Eskom. Eskom will be unbundled by the relevant department, which for now is public enterprise. Benzama ukuthi ke lo mthetho uyilwayo uyamncedisa u-Eskom into kokubana aziqhawuleke abeze zinkampani ezintathu zizimeleyo ukuncedisana nokuphehla nokuhambisa umbane. Kodwa ke akathi lo mthetho uyilwayo uba lonto izawukwenzeka kulo mthetho uyilwayo, uthi uncedisana nayo uba lento afuna ukuyenza uziqhawula kathathu ikwazi ukwenzeka ngokomthetho, kwaye lento ayizukwenziwa ngulo mthetho uyilwayo u-Eskom nesebe lelo liphethe inkampani zikarhulumente izawuthi izenzele ecaleni ngokwalo njengokuba behlelile. Zanixolela ke ibhodi swerve le. Now, nansi inhlufa. Just on two things so that you'll understand that it's not a simple thing. One is that in many areas where you go, and I'm sure especially Nelson Mandela Bay is a big municipality, part of the problem, I always make an example about Richards Bay. Part of the concerns that have been raised is about the big companies that are consuming a lot of electricity. Sikhona ke ingxaki esiziva kakhulu xa sithe sihambe siyomamela izimvo zabantu, isikhalo sabantu sokubana kukho inkampani apha ezinkulu ezithi sisebenzise umbane kakhulu. So there are those who say, for instance, your smelters are consuming a lot of electricity, and what they are paying is not commensurate to how much electricity they are utilizing. Ke kubonakala ke into yobana kukungalingani apha kuba kaloku aba bantu basebenzisa umbane kakhulu nemali abathi bayibhatale ayihambelani nendlela abasebenzisa ngayo umbane. Then it says withdraw them from the grid, let them generate their own electricity so that you can have much more capacity open for electricity for residential purposes. Ingcebiso ke ngekuthi mabasuke aba ukufumana umbane apha kule ndawo ifunyanwa umbane ngabantu abahlala ezindlini abaziphilelayo, bona mabaziphehlele owabo umbane wenzela into yobana umbane ukwazi ba ulingane abantu aba bawudingayo ezindlini. It also means the Nelson Mandela municipality, as an example, can generate electricity for self-use. Londo ke izama ukuthi ke nomasipala umzekelo iNelson Mandela Bay nayo ingakwazi uba iziphehlele owayo umbane ozawuthi iwusebenzise. It means as an individual you can generate electricity for self-use. Iphinde ithi lonto wena ungumntu nawe uyakwazi uziphehlela owakho umbane ozazisebenzisela wona endlini. And in all those scenarios, what is left you can sell to Eskom. Kuyo yonke ke lonto yokuziphehlela umbane noba ungumasipala noba ungumntu oziphehlela endlini uyakwazi ukuthi xa unombane oshekileyo uthengisele uEskom. That sounds good. But there is a flip side that municipalities will argue and say, one, we generate revenue through selling electricity. Ivakala imnandi ke yonke lento ndithe ndayithetha kodwa ke likhona icala elingathi likraka ungakumbi apha komasipala bona bazawuthi xa bethetha kaloku thina senza imali ngokuthengisela abantu umbane. Same with Eskom. Eskom will say, you are taking some of my biggest clients. It actually means the intentions might be good, but the consequences may not be what is desired.
no Eskom nayo nokhala athi kaloku xa abantu bazaziphehlela umbane ohlobo noko siyahluthelwa thina isonga emlonyeni kuba kaloku aba bantu bathenga kuthi lo mbane. So kungona nje kuzama ulungiswa sikhona indawo ezithi zimoshakala. So we are putting it to you. It's up to you then to say, my view is that this is okay up to this, but you also allowed to raise what you feel that it will be limitations as proposed amendments. Sibeka kunike lento sisithi sifuna ukuva ke ngokwezenu izimvo kuyo yonke lento sikhankanye apha iphethwe apha ngolomthethulwa into bana ingaba nina nibona njani na ngezinguqu sibekwe apha kulomthetho uyilwayo nize nezimvo zenu ngaphambili. Now, I heard some of you when we said million, and then 5 years. It is up to you whether you accept the 1 million. But understand a simple thing. Most people, and you can see when we are here, how many, those who can afford will still go to Cape Town and make their presentation or get into the IT and still write to us. The problem is that if you look at the consequences that goes with cable theft, you can imagine you've got a grandfather, even a daughter, a son, a child who is in a life support system, being at home. Somebody steals the cable. That person cannot breathe because it's dependent on oxygen. It actually means you are a murderer. So it is not about me stealing. It is also about the consequences of what I did. And that is why others argue and say, 1 million depends whom you are punishing. If you are punishing someone who's illegally generating electricity and is making billions of rands, 1 million is nothing. So it is not an easy thing that we just say this is the figure. Others say that is nothing. But also they say 5 years is nothing. Dinivile ke nimbombozela apha xa kuthethwa ngezohlwayo ezizawunikwa abantu abaphula umthetho abathi babe intambo zombane. Daniva ukuba ikhona izikhalo ezikhoyo. Ndiyafuna kuyicacisa le ndawo ndithi into yokubiwa kwentambo zombane ayikho ncinci kwaye ineziphumo ezithi zibembi kakhulu. Umzekelo kho abantu abahlele ezindlini abasebenzisa imitshini yokuphefumla athi esasebenzisa lo mtshini kuqhawulwe intambo yombane ibiwe laa mntu atsho asweleke nxa into yobana akasakwazi uphefumla. Loo nto ithi ke laa mntu uthe waba laa ntambo yombane ungumbulali. Yiyo loo nto ke izawuba ngathi umhlambi ingathi siqinise isandla kodwa ke sizama ukhawulelana neemeko ezinje. Siphinde ke siyinive xa nisithi le 1 million rand hayi noko iyaxhomekeka kuba isohlwayo siyakubanina kuba umzekelo uba kukho umuntu ophehla umbane ngokungekho semthethweni enze imali umzekelo abe sisityebi xa isohlwayo le 1 million rand ayiyonto kuye iyafana nesenti. Siyayiva yonke loo nto. Yiloo nto ke sisithi yonke le nto sizise kuni ukuze sive izimvo zenu bazithini na kodwa ndiyafuna univezele into yoba ukufika kwezi zohlwayo akusiyonto ilula kwaye ayisiyonto izawukonelisa wonke umuntu ngexesha elinye. Now the last 3 things which are not as an example of what is not contained on the amendment. There are people who say, 1, when you build houses, government, it must be in the law, government must build houses that already have electricity in the form of a solar system. Now, it's still a proposal. It might be rejected. We don't know. Zikhona ke izinto umzekelo njengoba bendishilo ngaphambili
akukho yonke into apha kulomthetho ulwayo zikhona ezinye izinto ezingekhoyo kodwa abantu abathi baye baziveze kuthi umzekelo ke kuthiwe urhulumente makokhe izindlu umzekelo xa isokha izindlu asolo isokha izindlu ezithi zikwazi ukuziphehlela umbane ngokufaka into ekuthiwa zi-solar panels ezithi zibe lapha ephahleni. Some have said because we have experienced we had some experiences where our own staff in our houses, for instance the fridge and other things, they malfunction after a period of load shedding. They have made proposals, they are not there. It's their thinking that any house that is built, it must have what they call inverters, so that it can respond on technological challenges that are as a result of load shedding. Kuphinde ke kube khonye ingcebiso njengoba bendishilo ke ngaphambili ezinye izinto azibhalwa ngabantu nayo nje abantu bayaziveza njengokuba sihamba simamela izimvo zabantu into bana indlu nganye baphinda bacebisa into bana kuye kwenzeke into yoba xa kukho ucimicimi wombane umuntu amoshakalelwe izinto zakhe ezifana neefriji iTV njalo njalo. Cebisa ke ngokwabantu into bana makubekho ezanto kuthiwa zi-inverter ngamangesi zizinto apha ezithi zigcine umbane xa ucimelo wakho zilayite ke ngoku. Ithi ke lonto yenye ingcebiso enzela into bana abantu bangamoshakalelwa zizinto zabo ezindlini ezifana neTV neefriji njalo njalo. So those are views of people outside what is proposed as amendment. Others say because of the growing population, transformers are put under strain and they cannot cope with the demand. So for every development, it must have a small power station that would be able to accommodate and respond to the electricity needs of that new housing development. Enye ke ingcebiso engekhoyo apha yiyo kubana abantu bayaveza into bana ezinto kuthiwa zi-transform ezinto zihambisa umbane ebantwini kuyabonakala into ba njengokuba sikhula ngokwenani kwindawo esihlala kuzo ziyoyisakala ukuhambisa umbane ebantwini. Abantu ke ubacebisa into bana xa kusokhiwa indawo entsha laa ndawo intsha mayihambe naye netransformer yayo ehambisa umbane ebantwini ihambisele abo bantu baloo ndawo kuphele le nto bana le transformer inye ihambisa umbane ihambisele abantu abaninzi ngexesha elinye kuba kaloku iyabonakala into ba iyoyisakala. Ake sisobona ngani ke manje sisobona ngani ke ngoxa nithetha ba niyibambile nale ndlovu ngizawunika utata uMahlawule aseqhubeka ngoku ke nokuthatha izandla zenu. I hope that I've given you a sufficient synopsis and you are going to display to me if you have been able to internalize all the information I've given you. I'm now going to hand over to Honorable Mahlawule to take over the session. Thank you very much, Chairperson, and good morning to everyone. My task is very easy. But for it to be more easier, you can do that for me by affording me the respect I deserve, and I give you back the respect you deserve. The meeting will be orderly. Manibulele kakhulu kusihlalo ngokuthi andiphe lithuba lento bana ndithathe apha ke ngoku ndibe ngosihlalo wale ndima sizawungena kuyo. Ndiyafuna ke ukuthi into bana umsebenzi wami awunzimanga. Into naye kuze ungabe nzima lo msebenzi kuzawufuneka ndincediswe nini ngokuthi nindinike inhlonipho nam ndininike eyenu. Loo nto iyawuthi ke sawuba nentlanganiso ehamba ngendlela. So from now I will appoint hands of people who wish to make a submission. I will give each and every one of you maximum of 3 minutes. That does not mean I'm stopping the views that you may have that are more than 3 minutes. But I'm doing this because if you take 3 minutes, she must also take 3 minutes. That makes 6.
And if I take 10 people, it means we have an hour. Londo ke ithi ke ngoku ndizawuthatha izandla zabantu abafuna uthatha inxaxheba bazise izimvo zabo ngaphambili. Ndiyafuna ke ucacisa into bana ukhona umgama endizawubeka malunga nexesha xa uze apha ngaphambili unemizuzu emithathu kuphela. Isizathu asiso ukubana siyanicinezela kodwa ke xa uthe waza apha ngaphambili wathetha ngolwimi lwakho kuyanyanzeleka ukuba kutolikwe lento uthetheleyo. Londo ke iyawuthetha ukuthi singahlala apha ilanga lonke xa abantu benothetha bengenamgama ukuba mamami emva kwexesha elingakanani na. But because I have promised you respect, I will not stop anyone if you exceed 3 minutes. I will just make an indication on my mic like this, that make the last point so that you wrap up. And when I point at you, here I think we have 10 chairs. If I give you a number, you're number 1, you will take the first seat, number 2, number 3, up until we reach the last person. I will make sure that everyone in the hall who wishes to speak will speak. Njengokuba besendishilo ke bendinithembisile into yobana ndizawunihlonipha. Londo ke nangona ke ndiubekile ke lo mgama wokuba umuntu makathethe imizuzu emithathu, andisayi kumisa xa udlulile exesheni kodwa ndibe ndicela into yoba uququmbele xa ndibona uba le mizuzu emithathu uyadlula kuyo. Ndizawukwenza olu hlobo ke, ndizawuthatha izandla ndikunike inani. Uyawuthi xa ufumene inani lakho ungene apha embindini kwezi zitulo zibekwe apha uhlale ngokwelinani ndikunike lona. When you come to the microphone, please tell us your name, your surname, and the organization you represent. If you are representing a football club, tell us. If you are representing a political organization, please tell us. If you are a ward committee member, please indicate. If you are a councillor, please indicate. If you are a business person, please indicate. Njalo njalo. Siyacela ke xa umuntu ethe weza ngaphambili ezonikeza izimvo zakhe azichaze igama nefani nokuba usuka phi na nokuba uhamba nophi umbutho ukuba na uhamba nombutho iqembu lezepolitiki ukuba ngusomashishini ukuba uhambelene iqela lakho lebhola njalo njalo siyacela uba uyichaze lo ndawo xa uze apha ngaphambili. Please indicate whether you support the bill or you don't support the bill. You either do that when you start or when you end your submission. Siyacela ke naxa uthe waza ngaphambili uchaze into yobana umthetho uyawuxhasa okanye awuxhasi, utsho ungayithetha loo nto xa usaqala uthetha okanye xa ushwankathela uququmbele intetho yakho uchaze nje ngokucacile into yobana umthetho oyilwayo uyawuxhasa okanye awuxhasi na. Isingisi ke siyingxaki. Not everyone wazi ukuthetha isingisi. Suyizama leyo nto xa ungakwazi ukuthetha isingisi. Thetha ngelanguage that you are comfortable to use. Sawucese ndinayo ke ingcebiso encinci apha into yobana isingesi noko siyathanda ubhida ngamanye amaxesha. Sawunicebisa ke into yobana aninyanzelekanga usebenzisa isingesi kuba ke umuntu makasebenzise uyacetyiswa into yoba asebenzise ulwimi lwakhe lwenkobe atsho akwazi uvakala kakuhle. Lastly, when you come to that podium, that camera will be pointed directly at you. And that means you are not only talking to people who are here. South Africans will be watching you and they will be listening to you, including your husband, your wife, your uncle, your children. If you want to embarrass them or embarrass yourself, here is a podium. That is why I said, please respect me, respect yourself, and respect people here. Because they will know your face, and when they see you tomorrow, they say, oh, family, just represent your family, represent your organization, represent yourself properly with respect.
Ndiyafuna ke uyicacisa le nto into yobana apha ke nizawuthi xa nithetha nizise izimvo zenu ngaphambili kubekho ikhamera ejonge kuni. Le khamera ke ibonwa nguMzantsi Afrika wonke jikelele. Ithi loo nto xa ume phaa awuthethi nathi kuphela kodwa uthetha noMzantsi Afrika wonke. Ithi ke ngoku le nto iyakuncedisa into yoba ungazihlazi uhlaze wena, uhlaze usapho lwakho, abantu abajonge kuwe, myeni wakho, unkosikazi wakho, njalo njalo, xa bakho, kuba kaloku bazathi xa bekubona pha babe bekwazi uba ungubani na. Ukuba ke ngoku ngumntu ochasene nesimilo uyawubhenceka ke ngoku phaa kumabonakude into yobana wena ungumntu apha ochaseneyo nesimilo. Can I now identify hands of people who would wish to speak? Siyaqalisa ke ukuthatha izandla. You will be number 1. You will be number 2, number 3. Don't forget your number. I have not pointed at you, sir, but you will be number 4. It's fine. Number 5, number 6, 7, 8, 9, 10. Because the seats here are 10, I will take 10, but please keep your hands up. Those that I have not identified, please raise your hands. You will be number 1, Sisi, on the second round. Don't forget that number, 1. The 2 gentlemen who are sitting together, you will be 2, 3. And then 4. And then I'm at 4 on the second round. Any other hands? Which one? Tata with a red cap. With a red cap. You'll be number 5 on the second round. Any other hands? Okay, thank you. We will now start with number 1. If you have written something, prepared something, when you are done speaking, can you please go to this table and give them what you have prepared? If it's on the phone, they will take your number, you submit through WhatsApp or email address. Thank you very much. Number 1. Ndiyazibuyisela enhlanganisweni. Ndiyazibuyisela enhlanganisweni. Mna ndinguNokuzola Mantile. Ndihlala kwa Ward 24 ndi Ward Committee. Ndihlala kwa Ward 24 ke bhayi ndi Ward Committee khona eSoweto. Mna ndiyayamkela ibill. Ndiyamkela ngezandla ezingenamikhinqi. Kodwa ke ndizaba nengcebiso endizawuziphosa. Okokuqala sinengxaki yombane ngoku ngenxa yale nto ye-load shedding. Isicelo esinaso sinezivenkile zabantu basemzini. Siyacela ke ihoywe into yezavenkile ba zitsala umbane, zisebenza umbane ezingawubhataliyo. And ingxaki kuthi bantu bezindlu aba-ownisha izindlu. Sinengxaki ye-power station wesapha eBhayi zikhona ezavalwayo. Isicelo ukuncedisana nombane wethu okunzima ukuba mawusebenze, make urhulumente wethu ake avule i-power station zethu okutsha. Nangumzekelo sine-power station phaa kwaZakhele ephayana eyavalwa, I think ngoku sekukhulekiwe. Ngaphambili kulaa rhulumente yayisebenza but ngoku ayisasebenzi. Isicelo ke siyacela ezo zinto make zenzeke, singabi nale ngxaki sinayo ye-power station. Mna ndiyayiseka lena ithi uba abantu baba umbane mabafayilwe la 1 million right, ngoba kaloku la 1 million ibangela ba kusokole abantu abaninzi ngokuba kwakho i-cable. I-cable mihla lena zibiwa ngonyana bethu, ngobrother bethu, and ezi cable siyazazi bazibiwa ngobani, nasikwazi uzixela. Bakaloku thina abantwana sitya ngabo, singabazali babo, singobrother ezindlini, singosister ezindlini, singobrother. Isicelo sam make urhulumente kwezinye izinto ake aqinise isandla
ukuze ilokishi zethu zibonakale zizilokishi zingabonakali zingamabhodlo angenazo nezinto ezilayitayo. Buyahamba phe metro inqabile uyifumane i-power light zethu asebenzi, ziphinde zingasebenzi, ndilibele manje igama ndifuna ulibiza, asebenzi nazo, but ininzi ingasebenziyo kumetro yethu i-robots emetro asebenzi konke. Uyazifumana i-robots xa ukwezi ndawo zama-Summersrand ungena kuzo, but usuka belokishini neyiphini ilokishi andiqondi khona ene-robots esebenzayo. Siyamcela urhulumente wethu ezi zinto ziyalungiswa ziphinde kwa abantwana bethu bazimoshe. Yile nto sisithi ifayili yona siyayicela mayenzeke and mayiqiniswe ifayili ukuze abantu kungaphindi into biyenziwe. Make kwenziwe umzekelo ngomntu oyi-1. Enkosi. Greetings to everybody who is here. My name is Nokuzola Mantile. I'm from Ward 24 here in Epai, Soweto. I support the bill, but I have these advices that I need to give. One, we have a problem that is caused by load shedding. This problem of load shedding is exacerbated by the foreign-owned shops that use electricity that they are not paying for. The other problem we have is the closure of power stations in our metro. The government should attempt to reopen some of our power stations. For example, the one that is at KwaZakhele that was working during the apartheid government, that was closed after democracy, should please be reopened. On the matter of the 1 million rand fine, I support that because most people are struggling because of this cable theft. We as the community or as parents, we know who are stealing these cables, yet we do nothing because some of these people are supporting us. I request the government to have a stronger hand on this so that this can stop. Because in our metro here, you can see that street lights are not working, including traffic lights are not working. I implore the government to please help us on that, because if you drive here, you'll see that our traffic lights are not working. You will only start to see traffic lights that are working when you go into the suburbs. I thank you. Molweni, igama nguLinda, Ward Committee from Ward 26. Abe under forum ebizwa Eastern Cape Environmental Forum, ECCF. Ndiyamva uchairperson ndimamele about load shedding. Mandiqale kule ndawo ye-load shedding. I-load shedding iyasichaphazela kakhulu. Ndisuke by Ward 26, i-load shedding isiphethe kakubi, but andiva into yokuba kuthwani about i-goods zethu, like our fridges, our things, ukuba kuthini xa zonakele. Into ekuthiwa ngu-loss and damage, ingaba ikuthwane kwindaba ze-amendment ayikho indaba ka-loss and damage because sichanekile kakhulu nge-load shedding. Also, ndiyavumelana nendaba yamasela kunye ne-cables mawapanishwe. Again, about i-renewable, iyathetheka indaba yokuba xa kubuildwa a new house, nam ndiyayisupporta into yokuba one house solar panels, one house one solar panels, because ndiyayazi iyasebenza i-solar energy. Ndiyayazi iyasebenza kukhilanga kungekho langa, and also
about a just transition ndiyava kuyathethwa but andiyiva kakhulu indaba ye just transition that siya move from kule nto sikuyo koluxinizelelo sikulo about electricity transition yethu iba strong kangakanani na a just transition ukuthi abantwana bethu o brother bethu bazawuxhamla njani xa si transition sisuka kulento siya kuyo sisiyeke isolar or ugovernment wethu akayisupport na indaba ye just transition na awukanye ndim mhlawumbe ongakwazi ukumamela kakuhle kodwa ndiyabawula ikhe icaciswe indaba ye transition okunye kune hearsay chairperson endibawela sizive about kuthethwa xa kuthethwa nge just transition ndidla ngova naseStephen kuthethwa nge Tyspan and a nuclear or ayingene na apha kuthi what is it about the nuclear and the Tyspan but mna as a ndithe from Eastern Cape Environmental Forum ndiyafuna ukuyiveza apha that I do not support a nuclear energy because I believe nuclear energy ayikho clean and ayiyo I just transition according to my little information ndiyabawela also eBhayi sinelanga elininzi eBhayi sinomoya omninzi ndicela ithathwe lonto ingqalelo sinelanga sinomoya singabantu baseBhayi kodwa ibill andizowuma phambi kwe amendment of ibill kodwa ngaske kujongwe lamasolotya okanye ezinto bendizithetha enkosi. Greetings, my name is Linda. I am a ward committee member from Ward 26. I'm also a member of the environmental forum called ECCF. I have heard the chairperson going through the bill, but I would also like to submit that load shedding is affecting us as a community. And I've heard nothing about compensation from our goods that we lose in our refrigerators through load shedding. I support the punishment of those people that steal cables. I feel that the 1 million rand fine is correct. Now talking about renewables, I support that 100%. I know that solar power works. I support that one house that is built must have one solar panel because solar energy works. Talking about just transition, I've heard nothing about it. How are our brothers going to benefit from just transition? Is the government not in support of that? Also, let me address the hearsay that we hear. When we talk about just transition, I hear people talking about nuclear and time span energy. Let me say quite clearly that I do not support nuclear energy because according to me, nuclear energy is not clean. Here in eBhayi, we have plenty sun and we have wind. So I think we can use those to generate electricity. I, standing here, will not be against this bill, which means I support this bill, but these suggestions that I've enumerated here must please be taken care of. I thank you. Enkosi mhlali ngaphambili mandizibusele nam apha emhlanganweni gama lam ndingumama uMakeleni ufuneka gama ndisuka kwaWard 24 kwaZakhele Soweto ndi-ward committee member oxabama balapha ngaphambili sebendikhavarishile kushiyeke nje into ezimbini endibawelayo uba ndingaziva. Okokuqala kukuthi ezi ziqo zingakwazi ukuthengisa umbane ngaphandle kwelicense
nokuba umuntu aziphehlele umbane ingaba i-disadvantage ne-advantages na sijongiwe mhlawumbi. Okwesibini nokugqibela kukuthi u-Eskom ndiyavuya kakhulu xa kukho isolotya elithi makancediswe kuba uyoyisakala ngumthamo wethu, makancediswe kakhulu kuba siyaphela. Okugqibela le bill okanye le amendment bill ndiyayixhasa kakhulu, qha ingaske ingasheki etafuleni ibe yi-theory i-implementwe. Enkosi mhlali ngaphambili. Let me thank the chairperson and the committee and also greet them. My name is Funeka Makeleni. I'm from Ward 24 in KwaZakhele, Soweto. The speakers before me have covered most of my points, but I have two things to raise. The first one is, what are the advantages and disadvantages of the IPPs? I would like that to be explained to me so that I can understand. Secondly, I would like to submit that Eskom must be assisted. Eskom needs all the help they can get. The third and the last point is, I support this bill 100%. However, I would like this bill to be implemented. I thank you. Mandizibulisele kumhlanga phambili. Igama nguSisethu wakwaMaseti, ndisuka kwi-organization ekuthiwa nguSango. Ndikwakuyo ke ne-organization ebisiyimentioniwe ngaphambili ngu-SF Environment, Eastern Cape Environment Forum. Before ndithethe ndifuna ubulela intetho ibithethwe ngumhlali ngaphambili malungana nabantu balwa baba i-cables ukuba ngalento bayenzayo babulala abantu bazi-murderers, same as Eskom, because le load shedding yenzekayo each and every time ibulala abantu by umbane uhambe laa mntu kwi-life support uyafa naye. So they are doing the same thing as aba bantu baba i-cables. Masambi ke ngusiphambili. Mandithi ndiyayisupport i-bill xa ngiqala. I fully support i-bill, but kukho indawo endingayisupportiyo kwalapha kwi-bill le ithi into yokubana ngaba uNERSA makame ecaleni when it comes to i-tariffs zombane. Then aba bantu I think zi-IPPs then ibe ngabo abantu ababhizi kunye nelanto ne-price tariffs. uNERSA as a regulator mayibe nguye umuntu responsible for i-tariffs, so that xa esithi uzawunyusa umbane sibe nokwazi uyi-challenge loo nto leyo if we have to. But if akho sizathu sentokubana siyi-challenge then asokwazi uyi-challenge. Kanti xa ingaba abantu ba-independent loo nto bayithethileyo bayigqibile bona because of ba-independent. Siye phambili ndithe mos ndisuka kwi-environmental forum, kuthethiwe nange-just transition kuxa wam ngaphambili. Kule just transition, i-just transition ifunwa ngurhulumente. Njengoba ndisithi ifunwa ngurhulumente, urhulumente uye waqulunqa i-commission ekuthiwa yi-PCC, ne? But we don't see a change. Yes, zikhona i-frameworks that have been done, zize kuthi zizochazwa, but it's been since 2021. It's 2023 today. Akho action yenzekayo. And ke ngoku thina singabahlali, we really want a transition. We want to transition away from coal. Le ndlela kuphehlwa ngayo umbane. There are options ezininzi, just like solar panels, just like green hydrogen. Zizo for me as clean that can generate umbane. Uyabo. We've seen izinto ezikhoza climate change. Ezo zinto zikhoza climate change zikhozwa kwa ile coal thina singafuna uyeka, singafuna usuka away from yona. We're going to COP28
this month, yabo. Pa, we do have abantu abazobe pa that will be fighting against the coal. But ke ngoku uminister wethu lo we mineral and resource nguye lo utyhalela lento le coal. We don't know into kubana ngaba agenda yakhe kunye naba bantu bavule izikole ithini na. Yabo. So siyayibulela into kubana ngaba manje sihlonitshwe iparliament ngolhlobo nize ekarigha nizosisela le bill and ke ngoku we fully support le bill. Siyabulela. Greetings. My name is Sesetu Maseti. I'm a ward committee member from Ward 24. Before I speak, I would like to support what I heard from the chairperson when he was talking about the people that steal cables. Those people are murderers. They need to be punished. Then coming to the bill, let me first say that I support the bill. But what I do not support in this bill is what I heard about NERSA, that they will not be regulating the tariffs. I heard that it will be regulated by independent people. I think they are called IPPs. If it is regulated by independent people who are profit-driven, then that will give us a problem. Then coming to just transition. I do not know whether this just transition is needed by government or what, because I've heard that the government has crafted a commission called PCCs. This commission, I've seen no action from 2021 until 2023. We, as a community, want to leave coal to cleaner generation because we know that generating electricity through coal is the cause of the climate change. Very soon we are going to COP28 and there will be people who are campaigning against the use of coal, but we have a minister who will be supporting the use of coal in generating electricity. But I support the bill. I thank you. Ndiyabulisa kubaphathi nabahlali. Igama lam ndinguVusiwe, ifani yam nguDavid. I'm coming also from an environmental forum here in Udnik. There is an environmental forum here in Udnik, also partnering with that environmental forum. I'm coming from #Friendly Environment, an NPO that is here. And I support a bill. Mna ndingumhlali ohlala apha kwa Ward 46. Ndizocinezela ndizofaka umnwe kwinto ye-solar panels ekudingeka into bangabana abahlali bazifakelelwe. As much as ziza kwakhiwa izindlu, kodwa abahlali funeke bezifakelelwe i-solar panels as in now. Ngoba umzekelo, I'm one of the people abafumene iqhamlo into bangabana ndibe yi-beneficiary kwinto ye-solar panel. I have a solar panel at home. I am helping the community when there is no electricity kwanobuhle. Abantu bayeza ekhaya azothatha amanzi ashushu, abafuna upheka ipapa bayayipheka, abafuna ukucharger iphone zabo bayacharger, abafuna ukuthunga bayathunga. So i-solar panel iyasebenza phezulu umbane ubumkile apha kwanobuhle, eyasekhaya ifridge ne-TV ibidlala. Amanzi ekhaya ebefumaneka. Enkosi, abahlali bayazidinga i-solar panels. Enkosi. Greetings to the leadership and the community at large. My name is Vusiwe David. I am from an environment forum called #Friendly Environment. I support the bill and I reside at Ward 46. I'm here to emphasize the use of solar panels. Solar panels work. For an example,
I, as I'm standing here, am a beneficiary of the solar program. I assist members of the community of KwaNobuhle through my solar panel. And as an example, yesterday, there was no electricity in KwaNobuhle, and people came to me to get hot water. Some others were charging phones. Those who wanted to sow are using my solar power. Solar power is helping the community of KwaNobuhle. I support the erection of solar panels. Even before they build houses, they need to give people solar panels. I thank you. Enkosi mhlali ngaphambili mandizibulisele kumuntu wonke lapha ngaphakathi. Igama lami mna ndinguAndile wakamatsha, community leader apha ku Ward 44. Ndikwaphuma kule video lapha eBabs Madlakane. Ezami izinto azikho ninzi zimbalwa, into endifuna uyitsho kuqala kukuba uEskom ngaske aservice infrastructure yakhe kwezi ndawo kanye sikuzo apha ekuhlaleni kho ezi power station ngaskazi service because zine system endala yenza ukuthi ingakwazi umelana nomthamo. Mos siyabona mos apha kuyakhiwa apha ilokishi yakhula but sibe ne power station ezincinci ngaskazi andise ugqiba afakele izinto isystem entsha ezawukwazi ukumelana nomthamo. Okwesibini dize uEskom ngaske alithathele kulo lawulo because siyabona mos uba uyathanda urhulumente utenderisha number 1. Imba ngibe khulento yale load shedding pha kwaEskom pha kulandawo Eskom akuyo ungamnqola ba kubekho isabotage kulento bayatenderishana mos bayalwa bodwa bafuna unikana bona iitenders. So kwabakho le sabotage then iinfrastructure yaka Eskom kwenzeka la mess yenzekileyo kwabe kwenzeka lento ye load shedding. Nangoku lento bayifunayo bafuna nje uba okay bathi mosifuneka kubekho aba bantu banikwa umsebenzi obabenze baphehla umbane bafuna nje ufaka bakhona abantu abajongiwe bazawufakwa kwezandawo batenderisha. Kodwa ke nevertheless akhonto makaqhube uEskom aservice iinfrastructure yakhe awulithathele kulo nolawulo lomasipala because omasipala bawenza umsebenzi wabo. Bathi abantu befuna ulungiselela umbane abantu bakamasipala abekho aske uEskom awuthathele kulo ulawulo lolungisa umbane wakhe. Okugqibela I think ezinye izinto zikhavarishwa kakhulu. Enye endifuna ukubethelela istamp kuyo kakhulu banyanisile ogqaba abasuka apha isolar panel aske zifakwe ezindlini xa kwakhiwa kufakwe neza inverters for abantu bangamoshakelela xa kucima umbane cacile le nto izawukwa 2030 le nto iyaka ye load shedding. So xa sakhiwa makwafakele abantu bangabe nokucinyelwa because abantu bayamoshakelelwa phandle apha. Eyokugqibela kukho ezi street lights kuyo zinto high masters kumnyama apha phandle. Yes, high masters nditsho. Yo high master, sorry, high master. Kumnyama phandle apha. Azisebenza ezazinto. Lelo ndithi umasipala akakwazi ukumelana nalo Eskom akalithathele kulo ulawulo ayeke utenderisha. Ndiyayisupporta kodwa ibill. Enkosi. Thank you to the chairperson. I greet you. My name is Andy Lemacha from Ward 44. I'm from this VD Babs Madlakane. I would like to submit that Eskom needs to service their infrastructure. We have a lot of power stations here that need to be upgraded. Eskom also needs to take over the running of the electricity infrastructure because the government likes this tendering system. These IPPs that we are talking about now will just be a conduit for serving only a few people. Therefore, Eskom needs to take over and run their electricity infrastructure. I would like also to emphasize the use of solar power.
The people that are getting new houses need to be given solar panels, including inverters. Lastly, the high-mast street lights that are in our townships are not working. It is dark here. However, I support the bill. I thank you. Mandibulise iParlamente qala ndibulise nabahlali igama lam ndinguThozamile wakwaMkhaliphi ndisuka ka 127 eSoweto eBhayi okokuqala ndiyayamkela iBill ngezandla ezingenamkhinqi diphinde ndamkele le solar panel ngoba kwakumkumbane siba ngamaxhoba okubulawa nangoku pha eSoweto sinamaxhoba emka kumnyama babulawa abantu ngabantu abangaziwayo kodwa sikhona kumnyama sixakwa kuphuma even iambulances ziyaxakeka ukuza ezanzulwini zobusuku kumnyama gaske le bill yonke iqhubekeke kakuhle nale solar panel ifakelwe ingafakelwa kwindlu eyi-1 ifakelwe ezindlini sisicelo sami eso enkosi. Greetings to the members of parliament. My name is Thozamile Mkhaliphi. I'm from Ward 27, Soweto, Epai. I support the bill. I also support the use of solar panels because during load shedding, we become victims of murder. Even in our locality, there were people that were murdered during darkness, and we couldn't even come out to help because it was dark. During darkness, even ambulances do not want to respond to our calls. Therefore, I support the use of solar panels so that we do not fall victims to murder. I support the bill. Ngalenza sandibulisa bonke abantu abakhoyo apha. Umna ndinguNominise Makhuleni. Ndihlala apha ka Ward 44. Ndililungu leISF. Umna ndiyayisupport le bill. Ewe ndiyayibona iza nabo ubunzinyana kulaa nto beyithethile utata oqala kwakhe wathi ingasivuyisa ingasililisi ngoba ngoku kukhona into ethi kunako ukunikwa abantu ilicense baziphehlele wabo umbane into ethi wena ungenanto uyawufa ungenanto onento uzawufa enezinto ngoba kunzima phandle apha ngoba ke ngoku kufuneka ijongo nento ba urhwaphilizo luqala kwezandawo ngoba ukuzekelisa butata ndicela ninixolele aba bapha kwipanel ngaba bazawunika thina sintswela boya imali uba masiregisterishe for ukuphehla lo mbane yeyona nto ke bangela urhwaphilizo kwilizwe lwethu ngoba nalombane sibukhalela isithi cables zabiwa zithathwa ngabe ngabangenanto banike abanento kuba bona banento bazabanika le mali babanika yona andisupport into bamnabondla thina abantwana bethu xa bethengisa ezi cables instead basupport abantu ingakumba basemzini abathengisa drugs asityi kukuthengisa kwabo izinto instead siyasokola ngoba kuthathwa into obunayo funeka ungabi nayo okokunye ndiyayisupporta ke le nto ba kaloku kukhuliwe ngoku
zininzi ilokishi esibanazo ezintsha but i-power stations azibininzi zona abikho ekhoyo eyakhiwayo kuba kukho ilokishi entsha and ke asizo ungakhuli nabantwana bethu banabantwana nabazukulwana bethu banabantwana so ndiyayisapota kakhulu ke mna ibill ezinye izinto ke zithethiwe like ne-subcontractors ezizabakho koliphehlo lombane zezinye ezawusonzakalisa ngoba kaloku uzabe nikwa isenti ngulo mntu abe lo mntu yena efumene i-10 cent akakho umntu ongangaphambani besenza umsebenzi omnye nalo mntu ewe zikhona nezinye but abahlali bazikhavarishile ndiyayisapota ibill kakhulu inkosi. I would like to greet everybody this morning. My name is Nomise Makulini. I'm from Ward 44. I'm also a member of SF. I support the bill. But in supporting this bill, I would like to caution about corruption that might happen as we get helped in order to generate our electricity. There are people who will get licenses to generate electricity, but we that have no money or that are poor will not get a chance to generate electricity. The people that will assist us, let me say this, are the people who are sitting here in the panel, and that may lead to corruption. We know what is happening in our country. Also, let me talk about the punishment of the people who steal cables. I do not think that our children that are stealing these cables are supporting us with the money they get. I think there are people behind this cable theft that they are supporting. For example, the people who are foreigners, the people whom are selling drugs to our children. Therefore, that money is used to buy drugs. Also, the question of subcontracting. Because when these companies are generating electricity, there will be subcontractors, and the subcontractors will not be happy if they are given only a little bit of the money whilst the main contractor is getting a lot of money, because they will feel that they are doing the same job. However, I support the bill. I thank you. Oh, before ndibulise abantu endlini benifuna qala ukuthi ngiyayisupporta ibill. Mandenze njalo ke ndibulise ku chairperson kwi panel yakhe imedia yasekhaya itoliki oceba abafundisi abakhoyo inkokheli zonke ezikhoyo ngaphakathi abahlali ndanibulisa nonke endlini kaThixo. Amen. Ndiyaphinda manje ndifuna usupporta abahlali bebeselapha ngaphambili kulento yokuthi bangazi ku Eskom manje ayithatha into yombana ayithathele kuye umasipala uyasifeyila. Kukho abantu ke ekubhlungu ke kuthethwa kamandi nge-tariff nonyuka kwemibane, kodwa bona bayigqibela kwiminyaka epheleyo into yoba nombane kokoko icables zabo zezithathiwe. Kuyareportwa kumane kuthenjiswa kuthiwa zizawufaka icables ziyemka ukugqibela kwamobala. Sorry ngixolisa ukuphazamisa. Ngixolisa ukuphazamisa. Name and surname. Oh, okay. Please. Okay. Oh, xola kakhulu. Igama lami ndinguZola Nyiki. Ndiyi ward committee kwa Electricity and Energy. Ndiphuma na kwi SACP South African Communist Party, the electrical contractor. Okay, ndingaqhubekeka.
lana bendiyithetha ke kam ndithi kubhlungu ba ugqibela kwamobala besiku 160 apha only ewadini yethu yezindlu eziqhawulelwe imibane. And then abantu bakamasipala ke ngoku baphinde babhatalisa abantu nge-back doors. That's why ndizawuthi ziyalentuka ezinto ezi-services azihambi because of kukho abantu abakhupha imali emacaleni for ufakelwa imibane. And bunojonga izindlu ziqhawulwe imibane ulininzi ngabantu abakhulu. Abantu abakhulu bahleli emnyameni. Ibhlungu ke lento. Ndingene manje indaba ye-transformer. Kudala sizireport i-transformer. I-transformer zalapha zivuza i-oil. Zivuza i-oil nje siyareporta kodwa khonto yenzekayo. Zinenesi zentaka i-transformer zalapha. And then ingingqi yethu nobuhle uyakhula but sisaxhomeke kwezi transformers zinye. And hayi ziyablasta ngoku. I-load shedding ziyabonakala. Ndidlule man ndiye bike kachatshazelwa bakena kwezi suburbs imibane ine lights zi-high mast ba i-high mast ziyasebenza kodwa ke apha kuthi kunzima. Benzawuthi man into sibethwa na i-security azigadwa izinto ngumasipala wethu. Umasipala akazigadi indawo zakhe singabahlali sidla ngophuma sinqanda abantu. Kwakukhona lento kwakugrunjwe icables kaTelkom uqala kwabo kugrunjwe icables sababamba abanye eJabavu singabahlali kodwa ke sayistopa because sathi xa sisiya next time itaxi igcwele imipu ngaba bantu bazolento bazothatha icables bazithatha bazigqiba icables zikaTelkom bangena kwezikamasipala kwamnyama unobuhle iweekend yonke sakulonhlungu njalo. So bendizawuthi abahlali bayancedisana nolwaphulo umthetho kodwa ke amapolisa ayasifeyila. Ndiphinde ke ndidlule ndiye kwi-staff sakamasipala like ndizawuthi si-incompetent because kuqeshwe like cadership kwela cala lakamasipala. Akho bantu bane-certificates zemibane phaa kulo masipala wethu most yabo. So akho mntu usebenza ngepassion yakhe ngalento ayenzayo ungene ngepolitiki umuntu pha ngokufumaniseke ba akasenayo ipassion yalento ayenzayo. And ayizophela ke into yokutswetywa kwemibane because umuntu unakalelwa imitha endlini ahlapha ekanoleke idlula iveki akho mntu ufika iyojonga la mitha amanani akhona ebhodini but imitha ifaulty. And then umuntu ke kangene kwabantu amtswebele ke umuntu uhamba umbane umuntu akanoleka akazofika kunangoku. And siyabona ke apha ekuhlaleni abantu abasahlapha ngoku umuntu ubunengxaki kuyakhwelwa baneleri abahlali yebo baneleri because of abancediseki ezantsi apha. So ayikazophela lena sithi ezinto mazibuyele ku-Eskom. Enkosi. Greetings. My name is Zola Nyiki. I'm a ward committee member. I am from the SACP and I'm also an electrical contractor. Before greeting everybody, let me state that I support the bill and therefore let me proceed to greet the chairperson and everyone in the house. I support that Eskom should take over the running of the electricity because the municipality is failing us. Here in our township, there are about 160 houses that have been affected by cable theft. And in most of those houses is old people or elderly people that live there and they get affected by the cable theft. And if the people who want their electricity to be fixed, they get charged by municipal workers. Then coming to transformers, I see that most of our transformers in our location or in our township are leaking oil. That means these transformers are failing and therefore they need to be enhanced and fixed because we are building new houses, yet we're still using the old transformers.
The speakers before me mentioned that the lights and high-mast lights are working in the suburbs, but in our townships, they are not working. It is dark. The other issue I'd like to mention is that the municipality is not securing their infrastructure. The cable thieves are heavily armed. Therefore, as a community, even when we were trying to stop the cable theft, we had to stop doing that because these people are heavily armed. The police are failing us. Municipality staff, on the other hand, are incompetent. I think they are just there because of catered deployment. They have no passion for the jobs that they are doing. The meters or electricity meters in our houses are not being fixed. We'll find that most of the people have their own ladders now because they have to fix their own electricity. I support the bill. Ndiyabulisa apha eParlamente igama lam ndiyabulisa eParlamente igama lam ndinguvuyelwa Boloti ndihlala e18468 ezinyoka eGovenbeck apho ndihlala ndiyafana ngathi ndingummi wendlu because tatam wasweleka so ke yonke into eyenzekayo phaya ilungiswa ndim phaya endlini sinengxaki okokuqala ngo-2015 ndabamba ilanti ndaba ngumntu othanda uhamba notatam mamama wasweleka silungisa into yombane phendlini elebubhatala umbane ibuye isithi ileta yakamasipalati akubhatelwanga sahamba ke ezi-ofisini saphelela utatam egula kwangwasweleka kwasheka mna ke ngoku nalo mbane into eyenzekayo ke ngoku lo mbane ekokuba bendihamba kwakho ingxaki nosista wam akafuni ukwenza nto ubhale ezavidevidi nentoni emveni koko abantu ke ngoku abakwazi undihoya mna balapsisa nezinto endandizibhalelwe ngumeya uJordan exela uba ndinayo imali ekhutshiweyo phaa yoba makulungiswe yonke into enakalisiweyo pendlini kutshintshwe ibhoksi kwenziwe yonke into ezaa nto azikenzeki nangoku bayilapsisa loo mali ngo-2019 ngoku ndisekulo process yophinda ndiyobhala loo evidavidi ndenze loo nto lombane and ngapha koko ngoku ibhoksi le sasiyifuna ndandifuna itshintshwe mna because yabhala igama elirongo lakatatam yabonwa ndim loo nto ngexesha esesela bayile gama alibhalwanga kahle asiyo nguye no-BH Boloti ngu-BM so ke le nto kuthiwa ityala linyukile imali ayingeni ku-BH Boloti ingena ku-BM esingamaziyo so umntu o-BM akekho phendlini ngaphandle yolanti kwenye indawo le nto ndayendiqonda uba elatyala ke ulanti umeya waqonda uba makalikhuphele imali loo nto leyo bona lo mbutho okhoyo ngoku usebenzayo waendapha eyilapsisa ingekayenzi neyiphi into sasifuna utshintshela ibhoksi yogqiba laa bhoksi izawutshintshwa ibhalwe ngelam igama because ngoku ndimo i-owner kulaa ndlu ophethe ezazinto and ngapha koko laa bhoksi ngoku iye yathini yawa yaqhekeka because indlu yayikhiwe indlu yodaka ngoku laa bhoksi ekubeniwile kwafuneka ndiyilungise ndiyibeke phaa uba masikwazi ulayita and ke ngoku umbane andisakwazi nowuthenga because anothenga umbane utshokayo ngogqiba iba igama lingabiso lam okanye sikatatam ndayeka uthenga ke uqalela ngoko thini ngoku ndicela ulantika abantu aba bombane sasifune kuyibhoksi bathi zikhona iibhoksi zizakuza basinike ibhoksi entsha ebhalwe elam igama ingabhalwanga nala BM wabo okanye uBH babhale uVM Boloti elam igama ofisini endiripota kuyo kuqhawulwe icable phaa so kasikwazi usebenza sifuna nomasipalati asincedise kubekho amapolisa abantu abagada iofisi abagada kusasa nangokuhlwa because eza ofisi ziqhawulwa icable singakwazi ulungiselelwa neyiphi into esiyifunayo phaa eofisini ka-33 eGovenbeck. Greetings, my name is Vuyelwa Boloti
and she mentioned the address at Kovanpeki. I'm the owner of the house because my father has passed on since 2015. We were going to the offices of the municipality trying to fix the problem of the electricity. The other problem that I have is that since my father has passed on and also my mother did, my sister is not helping me. I heard that from Mayor Jordan that I have money that is set aside in order to fix my electricity. However, because of the problem of my name being misspelled, I have not had that help. The money that was given to me to fix the electricity by the mayor was let to lapse by the current leaders in the municipality. Therefore, my request is that I need to be given a new box, and that new box must be written in my own name without the PH. This box that I have now fell and it got broken, so I need a new electricity box under my name. The other thing that I would like to mention lastly is that the office that I go to in order to be helped has its cable stolen as well. So I need the municipality to secure their own infrastructure so that we can be helped. I thank you. Thank you very much to all the participants who were appointed to be first speakers in the first round. I had appointed others who are going to speak on the second round, but I want to deal with something quickly. I want to explain something that has been raised in the simplest language you can ever hear, so that the community knows what we are talking about when we talk about certain things. And I will request that, Naledi, you translate as and when I go. Don't wait for too long, so that it's simpler. Mam Linda raised an issue around just transition. I want to explain what is just transition. Khona mamlinda bekhe wathetha ke apha ethetha ngento ethi just transition. Sizayicacisa ke ngokuba yintoni leyo. So the world over met in Paris at some point, signed something that is called the Paris Agreement. Why did they do that? Because the world over, there is a lot of weather pattern changes. The weather is changing. You have storms, you have all sorts of earthquakes, all sorts of fire, everything. So it's caused by us polluting the earth. Ukho ke into ekhe yenzeka apha kwadibana amazwe ngamazwe kwilizwe laseFrance eParis, bahlala phansi ke batyikitya into abathi bavumelana ngayo ephathelene noguquguquko lwesimo sezulu. Sibona nje njengoba siphila into ba kuyaguquguquka isimo sezulu, kuba kaloku sibona kunetha kakhulu okanye kutshisa kakhulu. Yonke ke lento bebehleli phansi beyidibene ngayo amazwe ngamazwe bebezama ukuncedisana noguquguquko lwesimo sezulu. And that is what we call climate change. South African government signed the Paris Agreement because we are the biggest polluters of air in the continent of Africa. Thina ke sibanga lapha ke eMzantsi Afrika saye satyikitya nathi kulento kuthiwa yiParis Agreement, isisivumelanisi phakathi kwamazwe ngamazwe. Sathi ke ngosuku uMzantsi Afrika thina siyatyholwa into okubana singabona abantu bangcolisa umoya apha eAfrika iphelele. So, Mamlinda, we were not signing the Paris Agreement to move from coal to solar panels or everything like that. We moved from high carbon emission to low carbon emissions. How do we do that? We reduce the use of coal, fossil fuels, coal, gas, oil, all sorts of those things that are not clean. We are trying to reduce the use of
all those things. Njengokuba ke besesityholiwe into kubana thina apha eMzantsi Afrika singabona abantu bangcolisa umoya ngezinto esithi sizisebenzise ezifana nerhasi neoli ezithile zithi xa zitshisiwe zingcolise umoya. Sathi ke ngoku singuMzantsi Afrika masithathe inxaxheba nathi sizame ukwehlisa izinga lezinto sizisebenzisayo zingcolise umoya. So when you move from high carbon emission to low carbon emission, you look for all the solutions that you can get, including technology to clean the very same coal that we are talking about, that it's dangerous to our people. Xa uzama ke ukufumana isisombululo kwezi zinto zithi zingcolise umoya kuba kaloku ezi zinto zinogalelo into bana impilo zethu ziphela zibanjani na kuba siphela sinezigulo ngento ezithile nxaba lo moya siwenzayo sisebenzise izinto sidale ba umoya wethu bemdaka kuyanyanzeleka kubana sifumane usombululo salento ke ngoku ke xa sifuna isombululo zelento sikhangela nantoni na inokusincedisa into bana umoya wethu ungabomdaka ngolhlobo umdaka ngalo. Some years ago, Germany moved away from coal completely. It closed all the mines that were producing coal. And they had a problem that their electricity is not sufficient. So they had the same thing we're having now, called load shedding. They are a neighbor to France. So they relied to France to supply them with electricity. If South Africa takes a decision that we are doing away with coal, we don't have a France that is our neighbor. We supply our neighboring countries like Zimbabwe, Mozambique, and so if we don't have electricity, they don't have electricity, and we will remain in the darkness. Ndifuna unenzela umzekelo ngelizwe laseGermany apho bona baye bazithatha isigqibo sokuba bayayeka ukusebenzisa amalahle ukuphehla umbane. Basithatha iso sigqibo bayeka ngokuphela ukusebenzisa amalahle ukuphehla umbane kuba bethetha into ba ukusebenzisa lamalahle kudala into bana umoya wabo kube mdaka. Bona ke ngoku babe kwindawo enhle kuba banawo umeza wabo owathi wabanceda bona xa ibohlula lento yokungaphehli umbane ngamalahle. Ithi ke ngoku thina silapha eMzantsi Afrika asikwazi ukuthatha izigqibo ezinjalo kuba kaloku sixhomekeke kuwo lamalahle nangona siyazi into ba lamalahle adala umoya wethu into bana ube mdaka sitsho siphefumule umoya omdaka kodwa ke asinayo thina umuntu ozasinceda xa singenayo umbane sixhomekeke kuthi kuphela yolonto ke sizama ukusebenzisa sicuthe ukusebenzisa amalahle sikhangele nezinye izinto ezingangcolisi umoya kodwa ke asikwazi wayeka unophela. They are now opening all the mines they have closed. Now, let me get to what just transition is. Our government argued that if you want us to transition, meaning moving from something to something, there must be justice for the people of South Africa. Itigelendo ngokuyicacisa wathi ke elo lizwe laseGermany elibendenze umzekelo ngayo balavele lathatha isigqibo sokuba bayayeka ukusebenzisa amalahle ukuphehla umbane baye babuyela kuwo amalahle lawo babethe bawayekile. Ndizamuza kule ndawo ke yonto kubana apha eMzantsi Afrika kwathathwa isigqibo sokuba xa kusukwa kwinto ethile makusukwe ngokwesizathu esizawuncedisana nabantu. Into engazuncedisana nabantu mayingenziwa makubhekelwe kuyo lonto ke kukho eligama lithi just transition. Transition ke ukuthetha ukuthi sisuka apha siyaphaya kodwa ke sihamba justly lo ndithethe ukuthi sihamba ngokuqiqa lento siyenzayo asiyenzi nje sihamba ngezizathu kwaye sijonge into ba lento siyenzayo izobachaphazela njani abantu. So justice to be served means if you close Kusile, I will use an example ya Kusile that was closed recently. If you closed Kusile that was giving us 900 megawatts, the most performing power station, and it has workers, you must tell us first, where are those workers going to go? Because they are heads of families, they feed a lot of families. What will happen to those workers if you close a mine? What will happen to those families when you close a mine? First, before you close, you must answer that question.
That is justice. If you answer that question, you are serving justice to our people. Ukuba ke ngoku siye sithi sithatha isigqibo sokuba umzekelo siyayivala ikhusile eyindawo apho kuphehlwa umbane ngamalahle khona, sithi ke ngoku siyayivala, kuzawufuneka ucacise into yoba xa uthatha esi sigqibo aba bantu basebenza phayana bazawulahlekelwa imisebenzi kuza kwenzeka ntoni kubo, kuba kaloku aba bantu banabantu, usapho, abantu abaxhomekeke kubo ngala misebenzi bayenzayo. Kuzawufuneka ke ngoku xa uthatha esa sigqibo sinjeya uqale ucacise into ezinjalo, into yobana aba bantu bazawuphelela phi na. Apho ke xa usenza olo hlobo uzawube ke ngoku uncedisana nento yoba ungathathi izigqibo ezizawuchana abantu ekugqibeleni. What is not justice is what is happening in the world. Europe is taking our coal and use it to power the energy. But when we use our own coal, the same coal that they are using, they are saying we are polluting the earth. Is that justice? I don't know. Xa sithetha ke ngokulunga okanye ngobulungisa, ingaba bubulungisa into kokubana kuthiwe kuthi xa kuthiwa ke kuthi xa sityholwa kuthiwe thina singcolisa umoya ngokuphehla umbane ngamalahle, kodwa kwaba bantu basityholayo kwabona bathatha lamalahle wethu baziphehlele umbane ngawo. Ingaba ke ngokulento iyavakala na xa isenziwa ngabo, xa ikuthi ayivakali, ingaba yiyo na xa injalo? So we need to look after our people first. The environment must be balanced to the well-being of our people in terms of social standing. People must eat, people must work, people must take care of their families. We need to balance that with no pollution, because that same pollution kills our people. They give them sicknesses and all of that. So you need to balance that equation. Into ke ngokuyona nto ndifuna uyithetha apha into kokubana nangona siqonda ke into bana umoya omdaka nawo awulunganga ebantwini, kuba abantu baba nezigulo bangaphili ngenxa yalo moya omdaka bawuphefumlayo wenziwa ngalamalahle siwasebenzisayo kuphehla umbane. Iyavakala lo ndawo, kodwa ke kwelinye icala kuyafuneka silijonge necala loba ikwayimisebenzi le yabantwini. Abantu kufuneka betyile, abantu kufuneka bephangela, nezo zinto nazo zibalulekile kuyo yonke ke kule nto. Xa sithetha ke ngale nto funeka sicinge ezi zinto sizijonge macala. Let's come to nuclear. You raised the issue of nuclear, Mam Linda. In July, we went to London and Scotland to do a comparative study. People told us there that the cleanest technology is nuclear. The problem with nuclear is that to build a power station is more expensive. But after you build it, the cheapest electricity will come from nuclear and not from other sources. It's the cheapest electricity you can ever get, and it's expensive to build. That's why government is saying we are going to build nuclear at a pace and at the rate and at the price we can afford as a country. Sihambile ke apha ke saya eScotland sayobuka into bamanye amazwe enza njani wona ukuphehla umbane. Sithe sawufika ke pha safumana ke ingcebiso okanye saboniswa ngento kuthiwa yinuclear. Sivile ke inuclear into bana yona yenza umoya ungangcoli xa kuphehlwa umbane ngayo. Intona nje ingxaki kule nuclear into bana iduru kakhulu into ba mayikwenziwe indawo apho uphehlwa khona ngale nuclear. Ke ngoku ke urhulumente walapha eMzantsi Afrika unyanzelekile ke ngoba akakwazi into ba avele okhe izitishi ezizawusebenzisa le nuclear xa ziphehla umbane, kuba ngenxa yento ba uduru kakhulu. Ke ngoku ke ithi loo nto ukuba sizawuya kwelo cala sisebenzise le nuclear kwafuneka siye kuyo kancinci kancinci ngenxa yobuduru bale nuclear. Let me pass the nuclear issue and come to tariffs, because it was raised, and self-generation. So you have a house that is big. You put your solar panels on top of the roof. But that house does not use electricity that you are generating. It uses less. Now, there is an opportunity now for you to sell back what you don't need.
but you are generating to ESCOM. How do you do that? You don't sell to your neighbor because you don't have the capacity to do that. ESCOM takes what you have as a surplus, put it back to the grid, and then it will tell them how many megawatts have you produced, and then they pay you for that, and then transfer what you have produced to other people who need that. Andize kule ndawo ke ngoku yokuziphehlela umbane endlini ithi lento xa uthe wanazo ke ezi solar panel apha endlini yakho uyakwazi into bana usebenzise lo mbane wena usebenzisayo uthi wawushiyeka uthengisele uEscom. Yenze kanjani lento? Wena usebenzisa lo usebenzisayo bese ubhalisa ke ngoku into ba ucela uthengisa lo ushiyekileyo. uEscom ke ngoku yena uza kubhatalela lo ungawusebenzisiyo atsho yena awubuyisele kuye anikeze abanye abantu. Ayizusebenza indlela yoba wena uthathe umbane wakho uthengisele umeza wakho apha icangwa kwakho. Ayizusebenza lo hlobo. NERSA will still play a role in tariff setting, but because competition is introduced, it means they will say, I'm giving an example, 1 kilowatt should be 250. They set a ceiling. But if Umamlinda and myself are competing with each other, I may choose to sell 10 kilowatts go 10 rand. Umamlinda I choose to sell wake with 5 rand. Now, what will that create? I have to come down and compete with Mamlinda. It's natural. But the tariff that has been set by NERSA, no one is allowed to go above that. You must compete here on the tariffs that has been set by NERSA. Ndiphinde ke undiphawule kule ndawo kaNERSA ebesithenga phambili uzawugada olukhuphiswano luzawukwenzeka ekuthengiseni umbane phakathi kweenkampani noEscom. Ndiyafuna ukuyicacisa le ndawo yokuba uNERSA uzayigada yonke lento yenzekayo. Umzekelo akazukuxelela ukuba akazukuxelela ezinkampani okanye uEscom into ba makathengise ngamalini na. Ntonayo nje uzawubeka umgama athi akudlulwa kweli xabiso lethilo. Umzekelo uba uNERSA uthe akudlulwa kwi-10 rand. Nokuba wena ke ngoku wena uMamlinda uthengisa nge250 athi ke ina ke uSipho uthengise nge3 rand umzekelo kodwa akazudlula kwi10 rand ngoba imisiwe ibekiwe nguNERSA. Lonto ke icacise kollohlobo into ba uNERSA uzayigada yonke lento yenzekayo. Whether that is an advantage or disadvantage, that's why we came to you. You will tell us, but we thought we must explain how it works. I just thought let me take an opportunity to speak a bit about issues that have been raised. Ukuba ke ezingcebiso umzekelo zikaNERSA nibona ba ayivakali okanye iyavakala zizinto ke sizawuziva ngani ke ezo. Yilo lonto silapha namhlanje qha ke bendiqonda mandithathe ithuba ndicacise nje kwezinto zikhe zathethwa ngabebeze apha ngaphambili. Let's move forward. Who was number 1? Can you come forward? Who was number 2? Number 3, number 4, the gentleman with the red cap was number 5. I want to ask again, is there anyone who I had not pointed but would want to speak? You will be number 6, 7, 8, 9. I have 1 seat left. One councillor, if you are many there, I'm giving you an opportunity at last to say something and then close for us the meeting. So you will be number 10. I don't know who it will be there. Can we proceed? Number 1. Mandibulisa uChair nesigaba sakhe nendlu yonke iphela. From clause number 1 to clause 30, I support the bill. I thank you.
Zobuhle Jinga from Ward 30, I'm a Ward Committee. Zobuhle Jinga from Ward 30. My name is Zobuhle Jinga. I'm a ward committee member. From clause 1 to 30, I support the bill. Mantabatheli thuba izibulisele kwesihlalo kunye nesigqeba sakho. Igama lami ndingumncedisi Thomas ndisuka kwa Ward 59 ndikwela candelo le safety and security. Umna sihlalo I support the bill. Ngolu hlobo ndisupporta kakhulu i-IPPs, le idea ye-IPPs, because ngoku noko kuzaba more competition. Umasipala uyafaila in terms of dealing with the issues of electricity. Okokuqala uasosile la nto yombane. As a result, amaxesha amaninzi uyawufumanisa abantu abancedakala. Eyesibini into endifuna uyiraise up into ye-investment. Xana i-companies now zizawukwazi ukuzigenerate their own electricity, because our country is facing the issue of unemployment because of the lack of electricity. Amaxesha amaninzi i-companies they want to relocate because of this issue. Pa uclose 30 I support this bill because it will have now a provision of powers and duties that will be allocated for penalties whoever is contravening or stepping over the line. Hello, Mazuman Bulele Ngosi. Greetings to everyone. My name is Mncedisi Thomas. I'm from Ward 59. I am in the safety and security sector. I support the bill. I support it a lot because I really appreciate that there will be more competition, as it is very apparent that we do not have enough electricity supply in our country. I feel as though the municipality is failing us in this regard, and people are not being assisted in any form by the municipality in terms of the electricity problems we face. I want to raise the issue that we have a high rate of unemployment, and I feel like this is aligned to the fact that many businesses are leaving our country or closing down as a result of rampant load shedding. So the electricity issue really needs to be looked into, because we already have a high unemployment rate in our country, and therefore this cannot continue to happen unabated. I want to emphasize that I particularly agree with clause 30 in the amendment bill, which states that whoever contravenes the act will face harsh penalties. I agree a lot with this clause. I thank you very much. Alizibulisele tivuyisane nobakho kwenu apha namhlanje sizokwazi uthetha sibhekisa kuni straight. Luthethayo nguSiphiwo kaMbadla uphuma pha kwa Ward 57 pha kula committee yesanko abahlali. Into endiza kuyitsho mna ukunibulela ngongazenzisiyo uba nezoba lapha namhlanje. Sisengxakini cha ke besishota nje uba masikwazi ukukhululwa nini zeni sikhulule ke njengoba nitheleza kuthi straight nje kungathi kanti kuzaba khona abakhwaphelisi. Mna ndivuyela nje into yobana
angabikho yedwa laa nto uphethe lambane phaa abe nomncedisi kuzawukwazi uqeshwa abantwana bethu abaphangeli ngoku nxa nilapha nisinika ithemba ningasiphoxi khe kuqeshwe abantwana bethu laa mfonqena oba yedwa phaa naku sigcwelisa apha nangoku sigcwele apha siphangeli nikhona nina ninayo indlela yoba nisinike umsebenzi ubana masiphangele ndiyanicela mani ngongazenzisiyo mna le plani nize nayo iright ukufa iright kum engaske nangokuqesha umntana wam apha ngoku ndithi ndiphuma apha uba umntana wam ephangela ngoba abantwana bethu abaphangeli elandela leyo ngaske mani laa 6 uphaya ezilokishini khe kuzanywe indlela uba akunothiwa kuye mfondini ezincwadi wena wethu zithatha phi zoyinto yobana uthenga lo gesi uthathwa kuthi uthengiswa apha kufitshane asinayo indlela thina yothi mfondini suzithenge ezi zinto eziba zibiwe ezi mna andifuna uthetha kakhulu oogxa bam bathethe kwavokotheka qha ncedisanani kubekho umntu ozawuba phaa angabikho yedwa laa mfo phaa kulaa nto lambane enkosi mhlali ngaphambili. Greetings to everyone present here today. My name is Siphiwo Mbadla from Ward 57. I'm a member of Sanko. I want to express my sincere gratitude for you being here today. It is quite an honor to have you amongst us today. I want to tell you that we are in a deep crisis and we need your assistance as our leaders. What we need from you is for you to assist us in creating employment opportunities for us and our children. And I want to add that with everything that you have brought to us today, you must make it happen. You must not just come here and promise us, but you must make it happen. And while making it happen, you must ensure that there is no corruption that enters this space you are talking about. You are here today and you are giving us hope. Hope that because of your presence, things are going to change in our lives. We are full in this hall today. It is because we are unemployed. The reason why we are sitting here today is because we have no jobs, including our children. You know, I would be very happy even if you could employ my child today as I leave this venue. I also want to add that the cables that are being stolen are actually sold to the nearest scrap yards here within our communities. It becomes a very difficult situation because we don't have any control over this. Please, I implore you, help us, and we are really imploring you that unemployment is a serious issue. I support this bill because I feel like it's going to assist the problem of unemployment. I thank you very much. Thank you very much, Chair. Igama lami ndinguSakhumzi Khulu kaMbhaduli, Ward Committee member from Ward 46. Chair, before I move with an adoption of the bill, let me first revisit what you have said on the issue of theft cable. I think, Chairperson, ESCOM and municipality have to also take a responsibility for the death of our people. Because majority of these cable theft are happening during the load shedding time or when the transformer explode. Because if our government and ESCOM have a solution of preventing load shedding, ibingazoba ninzi indaba ye-cable theft. So when you call Amapara murderers because of stealing the cable, you must also take the blame of being murderers because of the load shedding. When the electricity is gone, those people who are in the supply, in the what do you call that thing? Life supply, are dying. Life support are dying. When our transformers explode, our people are dying. So let us not only take the blame to our people who are poor in our communities and not transform or transfer the blame to those who are able to prevent load shedding. So I think that blame you have to also take and be responsible for the death of our people. Yes. Secondly, that to move to the adoption of the bill, yes, we adopt a bill, but we know, Chairperson, that corruption nokubiwa kemali
it's going to be the top of yonke lento izakwenzeka. Once abantu bethu belinde assistance into yokuba le bill izawuncedisana nabo, the only thing that we are going to head after the bill has been adopted kuqhubeka kusetyenzwa sizova kuthiwa iibhillions zibiwe because of a bill that was adopted. Yekani ukuba imali zabantu enize kubo nabaxelela into yokuba ezinto ezoncedisa bona. Yekani ubusela in the expense of poor people. Because obubusela nibenzayo ngobubusela benza lamaphara kuba ayobezicable. If our government can employ people who can take responsibility and stop this cadreship employment, because these cadres are not taking responsibility of the things that are happening. Employ people who can take responsibility and the passion of what they are doing. Don't employ us because of our politician and we are able to stand in front of the people and talk lies. So as izinto zenzekayo to move with this adoption zenza corruption. Not so long ago, there was in the COVID-19, 1 billion was stolen within months. Therefore, who has the assurance when we adopt this bill, the money is not going to be stolen? Secondly to that, Chair, as I'm landing, we are talking about illegal theft here, tampering of the electricity abandetu. And when our municipality and our government together with ESCOM are talking about these things, you are rushing to black communities because the only people who can steal electricity is us, poor people, and that is a lie. Let us go to the houses of councillors up to until ministers. Let us go to houses of those who are staying in suburbs. You can't tell me that people who are only using kettle, fridge and electricity are not able to buy electricity of 10 rand. Yet a person who's having a geyser and everything else in his house have a capability of having electricity for 24 hours, and then you are not tampering with electricity. You are lying. Most of the people who are tampering with electricity are those who are staying in suburbs. And some of the people who are here, who are officials and councillors and ministers and MPs, are tampering with electricity in their houses. If you can go to your houses now, you are already tampering, but you are ready to come to us and tell us we are tampering. You are the one who are tampering. You have pool pumps there. Pool pumps have to use electricity for 24 hours. You have generators, you have everything there, and then you come to me and said you are not tampering. Stop blaming black poor people of tampering electricity. Start taking responsibility and blame yourselves, because you are the one who are leading us on these things. Secondly, Chairperson, as I'm landing again, there are these farms here in what do you call this thing? Rocklands. Kunalamaphiko mafakwelayo that are assisting kwindo yombani. These white people are refusing for those things to be installed there. For those things to assist us singabantu abamnyama in order to be nombani. We are calling upon government. Those people are in the stolen land here. They cannot refuse for those things to be installed there, because those things, when they are installed there, they are going to assist black people in order to have electricity in our places. We were told that there were people who were wanting to install as or win something, kwezi farmers Zababan, and those white people have refused and said, this is our land, you are not going to install those things. We are appealing to our government, go to these white people and tell them that those land are being stolen. They must allow those people to install those things so that we can be able to get electricity and be assisted as per people. Thank you very much. Cool. C-O-O-L. Greetings to everyone present here today. My name is Sakumzi Kul Mbaduli. I am from Ward 46. I am a ward committee member. There are a number of issues that I want to raise with you today. I feel as though ESCOM and the municipalities need to take responsibility for the theft of cables in our communities. I'm saying this because I've noticed that most of the theft of the cables happens during the hours of load shedding. So when it is load shedding or the transformer explodes, the people are able to steal the cables. So this means then that the main issue here is the load shedding. Those who are creating the load shedding are the ones who must therefore take the responsibility of the cables being stolen.
And I want to say that the chair mentioned an issue of the fact that those who steal cables are actually murderers because they actually stop, for example, oxygen supplies to those people who need it. I want to say this, that if you say that, then the hand is pointing back at you, at the people who are creating load shedding, because during load shedding, the same occurs. The people who are on life support are unable to get their oxygen due to load shedding. So to me, these are pieces of the same pod, basically. So, I'm therefore going back to my point that the root of the problem here is load shedding, and you are the ones who must solve the crisis of load shedding. I do support the bill, but I do not support corruption. You know, there's an example in our country of a pandemic that we've just passed of the COVID-19 pandemic. During COVID, R1 billion was stolen within a few months. What guarantee do we have that after this bill passes, money is not going to be stolen? I must add that you must stop stealing from poor people. And I want to add that there is a high rate of crime due to the fact that unemployment is rife in this country. So, if people had enough jobs, they wouldn't go to the extent of stealing cables. But because we are not creating unemployment, people are forced to conduct themselves in illegal activities such as stealing cables. I want to say that I do support the bill because I see that there are some merits, things that could assist us, like the creation of job opportunities. However, I want to caution that, again, corruption must be far from this process, because in my own lived experience, we have seen where people get jobs on the basis of political connections and not on merit. I want to also say that I feel as though you are saying that it is only black poor people who are capable of stealing cables. And I want to raise an issue to you that it is also the elites of this country who live in suburbs, such as ministers, yourselves, and others who are well off, who actually are the main instigators of tampering with electricity. It is unheard of that these people in these suburbs and these high lavish places have electricity for 24 hours while we suffer load shedding perpetually in the poor townships, and you tell me that they do not tamper with electricity. It makes no sense to me, because these people have pool pumps, they've got generators, yet they are not tampering with electricity. To me, this doesn't add up. You need to stop blaming poor black people for the theft or tampering of electricity, because it is not mutually exclusive for you to be black, poor, and a thief. Another issue I'd like to raise is that there are farms in our area, in an area called Rocklands. On those farms, there was an intervention made that there should be wind turbines which are built to generate electricity. The white people on those farms are refusing for those wind turbines to be put there. And I want to say to you, you need to intervene, because those people are sitting on stolen land which they stole from us as black people. They do not have the right to say there cannot be wind turbines built there which are going to assist black poor communities. This is a very critical issue, and you need to really intervene it, because we could be benefiting from the generation of electricity from these wind turbines, but the white people on those farms are refusing us to do so. Please intervene, and as I've made my points quite clearly and succinctly, I hope you'll take them into account. All in all, I support the bill. Thank you. Masibulise kuwe bawo Luzipho kunye ne-honorable members zaseparlamente. Ndingumzwandile igama, nguHote ifani. Ndiphuma pha kubahlali lo mbutho kuthiwa South African National Civics Organization, locally apha eTinach Utenage. Manqale ngokuthi ndithetha egameni le collective. Kuzo zonke ezi bill bezidlula apha kule holo,
isanko icontributile kuzo zonke. Kodwa kulena ndifuna ukuqala ndithi sisuke emva nalento yalombane singabahlali balapha eDinarha. I can make one quick example. 1987 xa ku-introducewa i-pre-meter system, we had a very robust debate kunye ne-Eskom as a civic. We were saying no to a prepaid system, precisely because its charges will not be the same. We were saying Eskom right maka service wonke umntu. Kuba kaloku ipoint ebaleke yesibini, then we were saying asifuni izinto zijinga apha emoyeni ezintambo nizibiza ngoba zi-cables, because nazo ngokwazo zenza iyazi-temptation. Iyenzeka ke namhlanje loo nto, loo temptation, because yaqhawulwa zijinga pha. We're saying makube khona umbane ohamba ngaphansi njengazo zonke areas, like in our urban area up at town. So today iParliament iza kuthi izosixelela into yoba kukho le bill ka-2006, which of course nathi as an organization support, because siyakwazi uyibona into yoba zikhona izinto ezinoba yi-advantage for i-community yethu. Obviously zikhona izinto esicinga ukuthi funeka ziqwalaselwe kakhulu. Njengoba namhlanje kusithiwa u-Eskom uzawuncediswa, kuthiwa u-Eskom uyancediswa, i-right siyayamkela loo nto, because asiyazi yintoni libangela into baqala aphuncuke kulaa nto beyenza. Siyayiva nje mhlawumbi ziimali nantoni, asizazi ezo mali ziphi. Kutheni kufuneka thina siyi-community sihlawule ezo penalty zemali esingazaziyo? Sithi ke ukuba u-Eskom uzawuncediswa zezinye iikhampani, as long as u-Eskom nezo khampani bangazokuthatha imali ebantwini njani, urhulumente umele kukujongana nabantu abangathathi ntweni, ii-services zabo zibe affordable. Lidabi lethu lakudala sisaliphethe nangoku, ii-services zibe affordable. Asazi ke njengoba u-Eskom eqhuba nezikhampani ezincinci zizawungenelela zincedisa, ithini i-question ye-service charges on umbane, because ayazi sibhatala nge-prepaid at this stage. Siyayazi into yoba ukhona uNERSA, and understanda ke kwethu uNERSA sim-understanda ngohlobo lento yoba kufuneka uNERSA akwazi ube mediator. Xa imediator ke funeka jonge, noko funeka kekelele ecaleni uNERSA. Akanoba nje ngumuntu omesithubeni noba siyobhulwa siyabethwa nge-charges angangeneleli. Funeka kekelele ecaleni, siyayiproposa loo nto into this bill. Makakekelele ecaleni, akekelele kubantu abangathathi ntweni. Xa i-service bills okanye
le mali ifunwayo for ukubhatala umbane aba bantu bangathatha intweni noko mayibe lower eyabo kunabanye abantu abakwazi uafforda. Sithetha londo singusangu kulento generation, transmission, distribution ukuba izasincedisa lando okokuba lo muntu wenza lento nalo uyisusa kule ndawo ayisipha nalo uzawudistributa aba bantu abazokhoza more charges for the poor community, then siyayisupport. If then that is the other way around, we need to discuss more on the matter so that singafaki abantu nathi sizifake engxakini kuba sisiva lonto. Yabona ezi zikhalo zisuka abaphambi kwam zekhampani nabantu abazuzayo out of his processes, some of them are real. Qha ke inye into kufuneka yenziwe, abantu abaseparlamente abanini mhlonitshwa sinithembile nje banilapho nilwele thina nibize nesanku izonincedisa incedise nina ukulwela thina ikhona izawuyenza lonto kule xa ndisihla kule nto kuthethwa nge-solar panel asikho sonke awenge ezinto ezi siyi-community, but ndiya-appreciate abanye abantu ababe-exposed kwezinto ezi. Sithi phamba kuziwe apha xa nisiza kwintlanganiso ezilolu hlobo sanukuza only xa nisizela le nto yebill. Sizawuproposa kandiyazi noba ndiyayifaka emthethweni into ethi there needs to be more time phambi kokuba kuzohlalwa kwintlanganiso yolu hlobo kubekho some workshops ezizawunika iclarity kwaba bantu kuzo zonke izinto nizithethayo well in advance, so that xa nifika ke ngoku nizoxoxa nabo baphendule into noko eqiqayo kuba bayifunde nabo bayi-workshopa ningekho. Imistake eyenziwa boburhulumente bethu kukuza only ngeli xesha. Asiyikhaleli loo nto banifikile, qha siyancedisa ukuba khanijonge okokuba ningayenza njani pha emthethweni so that ekugqibeleni nathi sifumane ixesha lokuzaneza. Ekugqibeleni ke ngoku nxa ndisihla andifuni uthetha ngezinto ezi besithe apha phambi size apha usuku lwanamhlanje beluzawuba lusuku lwethu lokudibana ne-department kamasipala, then safumanisa into yokuba omnye waba bantu nje bandithetha naye akayazi le session. I-question yami isimple uba awuyazi session kodwa kuzothethwa ngombani, sawuxoxa ngani noma sawuxoxa ntoni nani ningazi loo nto. I think you need to take note of that. I think oomasipala bethu siyayazi into yoba badlakadlaka kwaye bedlakadlaka nje badominatwa zezinto singazifuniyo ze-coalitions kuba zizo ezi zisele zingxaki. Uthi ke uSanko uyayisapota le bill nezi zinto abangula zona apha ngeli xesha nikwazi ukuthi uzithathele ingqalelo uba kho into ekufuneka nibuye nazo phambi uba niyamkele nisazise. Inkosi.
Greetings to you, Chairperson, and the committee present here today, and everyone else. My name is Mzwandile Ote. I am from Sanko, here in Utenik. I am speaking on behalf of a collective as I speak here today. I want to add that all the bills that have passed here in this community, Sanko has contributed to all of them. I want to highlight that as the community, as the people of Utenhage, we come a long way with the issues of electricity. In 1987, ESCOM introduced a pre-meter system. We had a robust debate with ESCOM as a civic organization on this pre-meter system. Our stance at the time was that we do not agree with the prepaid system. We said this because the charges that would come with the prepaid system would not be the same. We wanted ESCOM to service everyone. Our reasoning behind this was to shield the poorest of the poor who do not have exorbitant amount of money to buy electricity. The other issue we raised in our discontent with having prepaid electricity was that we did not want cables hanging in our community as they are today. The reason behind this is because the cables that hang, they are very tempting. Therefore, the temptation is right before the eyes of those who end up stealing the electricity cables. Our suggestion was that electricity cables must be underground to avoid the temptation for those who want to steal them. I do support the bill, though there are some advantages and some disadvantages that I want to highlight. ESCOM will be, it is apparent in the bill that ESCOM is going to be assisted by other companies in order to generate, transmit, and distribute electricity. It's a bit confusing where things went wrong with ESCOM and it not being able to do these functions as it was previously doing before. As community members, we hear different stories as to why the state of ESCOM is where it is today. As community members, we are not the reason for the poor financial status of ESCOM. But as community members, we suffer the repercussions of the poor financial status of ESCOM, having no hand in the state, in the poor state that it is said to be in today. It seems that community members were the ones paying a price for the dysfunction of ESCOM, which is not caused by us. My other point is that I'm hoping that by the introduction of an open market system where ESCOM and other companies are going to compete to sell electricity to us, I'm hoping that this is not another attempt to take money from poor people's pockets. By this, I mean that we trusted ESCOM as a state company to provide us with affordable electricity. And I'm emphasizing the point of affordability because I am speaking on behalf of the poorest of the poor. We have no certainty that the other companies, since they are not state-owned companies, will have the same approach that ESCOM has to us as residents of South Africa, it being a state-owned company. On the issue of NERSA, I must emphasize that this bill must make it explicitly clear that NERSA needs to be biased to the poorest of the poor. I'm saying this because it cannot be that NERSA takes a position where it appears to be neutral. NERSA cannot be neutral. It needs to be biased towards the poor and the working class. It must make clear determinations that the terrors of poor people must be lesser than everybody else's terrors because they come from nothing. When it comes to the splitting or unbundling of ESCOM in terms of its 3 units of generation, transmission, and distribution, I will say that I support this if it is not going to create more charges for the poor and the working class. I'm saying this because if it is the adverse, I do not support the unbundling of ESCOM because whatever happens to ESCOM, the poorest of the poor must be taken into consideration. I implore you that as parliamentarians, you need to fight for us as poor people, and if you need our assistance as Sanko, we can give it to you. I'm not well versed on solar panels.
and much of the jargon related to electricity, which is another point I'd like to raise. Before you come to us, please come and educate us in detail and in time about these bills and these technical terms that we are not familiar with. This will help people to come here and be knowledgeable about their contributions that they make to the meeting. It is your error for you to only come now and give us so much information to dissect in such a short period of time. However, I am still saying I do appreciate your presence here today, even though I feel as though we did not have sufficient time to go through the bill. The last example is that today we were meant to meet with the municipality, and to my demise, the municipality was not aware about the meeting we are sitting today. This was shocking to me because this bill affects municipalities directly. So this shows again that our municipalities are plagued with a lot of challenges, including the fact that it's a coalition government and all the other challenges inherent. This is another issue that you need to look into. All of that said, we support the bill. I thank you very much. Can I appeal again for us to be mindful of time, because translation takes longer when you take longer. Can I make that appeal? Though I have made a point that I'm not going to stop anyone, let's be mindful of the time. Thank you. Greeting to everyone. My name is Asanda Mapu. I'm from African National Congress from Ward 47. I support the bill because the proposed amendments provide the necessary elements to incentive competition within South African electricity market and augment generation capacity, which is currently below optimal or in desired level to ensure security in energy supply. The proposed amendments influenced by the Department of Public Enterprise roadmap for ESCOM informed electricity supply industry entail changes to clause 1 up to 30 that affect the entire electricity industry. Central to the proposed amendments is to create a comprehensive electricity market together with open transmission access. In other words, the bill seeks to open electricity market for the sales of electricity by independent generators direct to customers and to change the current equipment for electricity to only the generated by ESCOM. As such, ESCOM will compete with independent generators with not be privatized. The proposed amendment further assigned duties. Yabona uba awukwazi ukuthethela endlebeni yomuntu ukuthi uthi ngumuntu wrong awukwazi uhleba. The proposed amendments further assigned duties, functions, and responsibilities of the transmission system operate SOC Ltd to the National Transmission Company, functions of ESCOM, and ensure that independent generators receive access to transmission resources on their fair basics. The Electricity Regulation Amendment Bill is necessitated by the fact that the total generation capacity on offer through successive binding rounds in the renewable agent electricity shortages, but directly the RIPP is not sufficient to bring capacity in the context. The proposed amendments will bring about the desired level of competition and generate sufficient supply to resolve electricity shortage and the cheapest possible price. I thank you. Can you please submit, because I can see you have it written. Can you please submit it then?
Molweni nonke igama lam nguAsanda Mapu ndisuka eWard 47 ndifuna ukuzothi ke mina ndiyawuxhasa lo mthetho uyilwayo apha. Ndiwuxhasa nje lo mthetho uyilwayo apha ndibona uba lo mthetho uncediswana nokuphehla nokuhanjiswa kombane eluntwini. Ezi nguqu zenziwa apha zizisiwe ngaphambili lisebe eli lethu lezokombiwa nezamandla. Ndibona ke mina ke into yobana ukhuphiswano phakathi ko-Eskom nezinye iinkampani yinto eza kusincedisa into yobana sikwazi ukuphehla umbane oneleyo siwuhambise kakuhle eluntwini ukuncedisela no-Eskom obonakalayo uba uyoyisakala ngulo msebenzi awenzayo. Ndiyawuxhasa lo mthetho kuba ndiyayibona into yoba lo mthetho uthi akathengiswa u-Eskom into nayo nje uyancediswa zezinye iinkampani kuba esohlulakala yena ukuphehla nokuhambisa umbane yedwa. Ukuze ke kube njena kuyanyanzeleka into yobana apha eMzantsi Afrika siyiqhawule le ngxaki sinayo yombane. Lo mthetho uyilwayo ke ngokuncedisana nayo yonke le nto ikhankanywe apha yeengxaki zombane esinazo kwaye uzawuncedisana nesizwe saseMzantsi Afrika. Ndiyawuxhasa umthetho. Enkosi. Igama lam ndinguNomakhaya Vuba from Ward 30 Nelson Mandela. Okay. Ndiyayixhasa ibill from clause 1 to 30. Sinibulele ngokuzana le bill apha niParlamente. Into endiyiqaphelayo into bana each and every time nisiza niyiParlamente abahlali abaninzi abayazi like communicator like mhlobo wenene social media zonke indawo zonke izinto ku communicatewa kuzo so that wonke umuntu ayazi lento angathi tomorrow athi andiyazi lento kuzo zonke ezibhili besihamba kuzo ke abantu abekho bokuhlala. Enye into ngaske uEskom xa kuqulunqwa ezingxaki kuziwa nazo apha ebahlalini akwazi uaccommodate naba bantu bathi bazi pensioners but aba-afford ukuncediswane naba kuthiwa zi-poor of the poorest but nabo bangabekwa ngaphandle. Enye into yile nto yezi kuthiwa zinto nganeni ezindawo kuthengiswa kuzo ii-cables since abanye besebethethile ngaphambili ingaske kuzanywe into yobana mazingabikho zibe nintsi elihlobo zinintsi ngalo ngoku because aba bantu baba ii-cables bazithengisa phaa bazitshise emini abantu bejongile which is abakwazi abantu ukubheka phaya babe bothisa notshisa ezi cable babe bezibephofu kwezi buildings. And enye into yento bana ngoba nje kusithiwa umuntu ofumaniseke esiba umbane uzawufayinwa iimiliyoni masiqaleni phaya kwezi buildings zingasebenziyo zisetyenziswa ngabantu bangaphandle like Nelson Mandela eCostin uqalwe pha before kuziwe kwaba bantu kuthiwa the poor of the poorest andithi into bana mangayiwa kubo ne but masiqale kwaba bantu kweza buildings zonke zingasebenziyo baziyutilizayo basebenzisayo babe umbane kuzo masiqaleni pha before size ebantwini. Greetings to the committee. My name is Nomakhaya Vuma. I'm from Ward 30 here in Nelson Mandela Bay Municipality. I want to register that I support the bill from clause 1 to 30. I want to thank you for coming here today. However, I want to register a small part of disappointment that I have. Every time you come to our community, we are not well informed. I'm saying this because most of us only hear that a meeting like this is sitting very close to the time. So I want to suggest to you that you please use radio stations like Umhlobo Wenene and other social media platforms to actually inform community members when you are going to come.
On the issue of the bill, I want to add that in whatever is happening, ESCOM and those other companies that are going to compete with ESCOM, they must accommodate pensioners and the poorest of the poor. The other issue of the stealing of cables, I want to add that there are many places that we know as community members where these cables are being sold to. As community members, we do not have the power to stop the sale of these things. So to me, it seems as though it must be your responsibility to ensure that such places do not exist. On the issue of finding people who steal cables R1 million, I want to implore you that I'm not suggesting that people who steal cables must not be fined or charged in any manner. They must, but I'm suggesting to you that there are abandoned buildings in our CBD in an area called Costin. In those buildings, there are foreign nationals who are staying there, who have hijacked the buildings and are stealing electricity from those buildings. So I'm saying, as much as you are looking at the cable theft, also check the issue of abandoned buildings, because it's also a contribution to the electricity problem we have. They must, I do however want to emphasize that I agree that those who steal cables must be fined. I thank you. My name is Marvin Skitter. I'm from Ward 49, committee in Rosedale. And what I want to talk about is that it's a lot of information in such short time of period to digest. And what happens is that, I mean, from clause 1 to clause 30, nowhere does it say and that the poorest of the poor are the ones that are gonna benefit from this. And the fact is that if you look at both cases, is that the solar panels comes with or works with the weather. When we got this El Nino factor, when it's hot, and that's how the solar panels work. And you've got in what do you call it, inverters as well, where people also going to steal the inverters now. Then when we're going to be back at square one. The solar panels work with inverters. On the other hand is ESCOM also should, I think there's a lot of substations and infrastructure of ESCOM where I think they should, even for job creation as well, try and restore and upgrade these substations that they're having. Because now if you see the trucks to the border of Zimbabwe is standing kilometers. To the border of Durban is standing kilometers. We are exporting coal where we ourselves are needing the coal here. We can put solar panels on, yes. We can put it on just to divert it, or for, to divert it if we have load shedding, or maybe we have to service. But still, the poorest of the poor, and it doesn't say in the bill actually that it's going to be less, we're going to pay less. What are the people getting for 20 Rand now? They're getting 6 units, if I'm right. 6 units for 20 Rand. They're getting 6 units for 20 Rand. It's the poorest of the poor people in the communities who say it's going to be more, they're going to get more for 20 Rand. Who doesn't say it's going to be 2 units for 20 Rand. I mean, we have to think. We have to think about the poorest of the poor people here. And the decisions that we are making should be for them, not ourselves. I mean, I'm one of them actually. But we must think about the poorest of the poor people, the guys we are that not working, that's unemployed, people that's unemployed there in the streets. We must think before making decisions. We must think about that. And because of that, in this bill doesn't make mention about anything about the poorest of the poor people. I'm not supporting the bill.
Okay. Greetings, molweni nonke. Gama lami nguMervin Skitter, ndisuka eWard 49 eRosedale. Ndiyafuna ukuthi ke mna xa ndikhalaza into yobana noko lento siyifunda apha okanye lo mthetho uyilwayo siwunikwe apha namhlanje mninzi kwaye kunzima ukuqondisisa yonke lento ithethwa apha. Bendizocela ke uba ngelinye ilitya xa nizile nizame ukusinika le miqulu kwangethuba. Ndiyafuna uyikhankanya into yokubana usuka kwisolotya lokuqala ukuya kwele ma-30 akukho kwanto ithetha ngeempula zikalujaca. Umzekelo ke ngoku xa ndisiza kwezi ndawo ye-solar panels kuthethwa ngazo apha, ezi solar zisebenza ngokwesimo sezulu. Xa kushushu ziyakwazi uba ziwuphehla umbane, kodwa xa kubanda siyayazi into yobana azikwazi uba ziwuphehle lo mbane. Loo nto ithi ke ngoku kufuneka iphinde kwale solar ibe nalaa nto kuthiwa yi-inverter le igcina umbane, iphinde ke ngoku isibeke kule ngxaki sikuyo namhlanje. Ukuba unayo i-inverter ube kungekho shushu ixesha elide, loo nto ithi isolar yakho ayizusebenza. Bizama ke mna kucebisa into yobana u-Eskom lona makazame ukuphuhlisa yonke into anayo, umzekelo ii-transformer zakhe apha kuluntu, uqinisekisa into yobana uyakwazi uhambisa umbane ebantwini. Ndiyaqaphela ke into yobana maninzi amalahle siwahambisayo siwathengisa kwamanye amazwe, kodwa thina kuqala siyawadinga. Iyandixaka ke le into kuba kaloku nathi sinengxaki yombane apha. Ndiyafuna ukuyigxininisa into yobana lo mthetho andikwazi ukuxhasa ngoba mna ngokubona kwam awubhekisanga kwiimpula zikalujaca abantu abangathathi ntweni. Umzekelo kwangoku umbane uyabiza, umntu uyakwazi uthenga umbane nge-20 afumane ii-units eziyi-6 kuphela. Loo nto ithi umntu ohluphekayo uzohlala ehlupheka kuba kaloku lo mthetho uyilwayo awunalo nesolotya elinye elithetha ngeempula zikalujaca. Ngoko ke kuyo yonke le nto ndizama ukuthi andikwazi ukuxhasa nenye into engabhekisanga kwiimpula zikalujaca kuba mna kuqala andithathi ntweni. Loo nto ithi ke mna ke andiwuxhasi lo mthetho uyilwayo. Enkosi. Mandizibulisele, igama lam ndingunoziphiwe Teyse, ndisuka kwa-30 eFairplus eBhayi. Ndiyilungile ward committee under corporate services and budget and treasury. Ndikwalilo ke lilungu le-ANC African National Congress. Mna ke ndiyafuna ukuthi ndiyayixhasa i-bill lena ndiyayisapota thu ngaphezulu, but ndivuyile ke xa ndisiva into yobana kukho indawo ethi u-Eskom uphezu kokuba enze ii-generators or some sort of indlela yento yobana ii-areas zibe nento ezitsala kuyo zodwa zingadityaniswa. Why ndisithi ke phaa kuthi sine-areas ezizi-informal settlements, phana batsale ezipalini ezi ze-lights zezitrato. Now ufumanisa into yobana ii-lights ke azisalayiti. Kanti ke if u-Eskom ebenokuncedisa ngento yobana afakele aba bantu bahlala ezindlovini imibane, because I believe into yobana zii-beneficiaries ezihlala phana bayaqualifya ukuba nezindlu, bafumana izindlu ku-government. So u-Eskom if unobafakela imibane, iingxaki esizifumanayo into yobana izi-street lights zethu zingasebenzi zingancipha. Enkosi kakhulu. Corporate services, budget and treasury. Greetings to the committee and everyone present here today. My name is Noziphiwe Teyise. I'm from Fairplus in Gqeberha. I'm an ANC member, but I'm also a ward committee member for corporate services. My suggestion is that I find that the people who live in informal settlements are part of our electricity problem because they connect illegally from the street lights in order to get electricity from themselves. If Eskom could assist these communities in informal settlements with safe and legal electricity supplies, we would not have this issue. I want to emphasize that these people in informal settlements must have their own electricity supply from Eskom, and I support the bill. Thank you.
when we started, I laid the rules and I've pointed at people who must speak. I even called many times. And the gentleman wearing Nehau, I did not point at him. I just wanted you to agree that I did not point at you. That is why the municipality will be the last. But I said we will respect each other and I won't close anyone outside. Can you please talk? Yes. Manibulise. Mandizibulisele. Igama nguSithembiso. Isenimi kuMbonde. Diphuma kwi-National Education, Health and Allied Workers Union. Manibulele lithuba chairperson oniphelona. Khange nibekho ngela xesha ubunikezela ebantwini. Thank you, Chair. As Nehau, we reject the bill. We want to state that categorically clear. Nehau rejects any legislation attempts at privatization of ESCOM under the guise of restructuring and reform. The purpose and the objectives of the bill fall short of South Africa's developmental goals, undermines constitutional provisions, and place profit-driven motives as a primary principle in terms of generation, transmission, and distribution of energy. The new era of renewable energy technologies must not be used as a neoliberal strategy influenced by international partnership group to maintain a systemic colonial, extractive, and deindustrialized character of our economy. In placing profits before people, the premise that ESCOM generation, transmission, and distribution of any electricity to society and the economy must be based on the principle of competitiveness is anti-developmental and contradictory to the ANC's manifesto. It places profits before people, and in the context of South Africa's multiple crises as a result of years of neoliberal fiscal policy, places workers and the poor in an even more disparate and unaffordable situation. The Unjust Energy Transition Investment Plan, Nehau is committed to support a just transition towards a low carbon atmosphere as one means to reduce global warming and reduce catastrophic effects of climate change. Nehau rejects Just Energy Transition Investment Plan, JET-IP, as a private sector-led strategy to dismantle ESCOM and exclude the public sector in general, including municipalities, from the transition to a low carbon economy. What is being proposed through the bill and through called JET-IP is a framework for privatization. The premise of shutting down our large centralized coal-fired power stations as a result of DAWN, what DMRE calls a new era of renewable energy technologies, has been proven to be hollow claim even by many stakeholders, the international partnership groups USA, UK, Germany, and France and Germany. South Africa's deindustrialized economy cannot be developed by relying on renewable energy alone. We have approximately 300 years of coal reserves beneath our soil, and the current impact on our communities and workers in closing coal power station has been devastating. JET-IP is fundamentally unjust. Western countries have contributed as 8.5 billion, 1.8 billion in funding the JET-IP. Approximately 81% of these fundings are dollar-dominated loans. JET-IP will require another 1.5 trillion in future. As Nehau, we reject the bill. Thank you very much. Can you please submit that to the table?
Molweni kuni nonke, igama lami nguSithembiso Mbande. Ndisuka kwiqembu leNehawu. Ndibulele kakhulu kuwe sihlalo ngokuthi undinike lithuba loba ndizise izimvo zami ngaphambili kuba bendingekho ngelathuba ubuchonga abantu bokuthetha. SinguNehawu ke thina asiwuxhasi lo mthetho uyilwa apha kuba kaloku thina sichasene nento ejongeke ingathi ithengisa uEskom kubantu bangaphandle ayeke uEskom ukuba yinkampani karhulumente. Ukuzisa into ebantwini ejongene nokubana abantu abanamashishini bona benze imali apha eMzantsi Afrika babe abantu abahluphekileyo bona bengagadwanga kulento lena asikwazi ukuyixhasa singuNehawu. Ukusetyenziswa ke okanye ukuphehlwa kombane ngamandla anokuphindwa asetyenziswe i-renewable energy ngokwamangesi thina singuNehawu sithi into okubana asixhasi ngokwangoku lento le kuba kaloku thina silapha nje eMzantsi Afrika siphehla umbane wethu ngamalahle futhi zininzi nendawo zethu apho siphehla umbane wethu ngamalahle. Ngoko ke ngoku asikwazi uvele silandele nje amanye amazwe afana noGermany njalo njalo silandele into abazenzayo sibe thina siphila apha eMzantsi Afrika kwimo engafaniyo neyabo. Asixhasi into ijonge kubana abo banezinto mabazuze abo bazimpula zikalujaca bashiyeke behlupheka. Asixhasi into engenaphuhliso kwabantu abangenanto singuNehawu. Siyayixhasa into ethi masinciphise ukungcola komoya sigadane nokuquququko lwesimo sezulu kodwa ke nalapho sixhasa ngokuthi abantu bethu abahluphekayo makangachaphazeleki kakubi izinguqu ezinjalo. Lo mthetho uyilwayo uza ngathi akamthengisi uEskom nto nayo nje uyamahlula abezinkampani ezithile. Thina sithi ingathi siyaqhathwa apha ngoba lento ibonakala ingathi eyona nto yenzekayo uEskom uyathengiswa. Kuloo ndawo ke mna xa ndiququmbela ndifuna ukuthi nje into singuNehawu into ezawuchasana nabantu abangathathi entweni asikwazi ukuyixhasa kungoko ke siwukhaba lo mthetho uyilwayo asikwazi ukuxhasa. Enkosi. Enkosi sihlalo nekomiti ohamba nayo. Igama nguSabelo wakwaMabhuda nonyulwe wabekwa ngabahlali njengokhansila. Ndisebenza phaa kwa Ward 45 ndingukhansila omele ANC. Sihlalo masiqale ngokuthi siyawuxhasa ngokupheleleyo lo mthetho solotya othi masiqinisekise ukulungisa apho kufanele basilungise khona ukuze sisondeze inkonzo ezisulungekileyo ebantwini. Masitsho ukuba siyabulela kuwe sihlalo nekomiti ohamba nayo ngomsebenzini wenzileyo kulo mthetho sihlomelo ka-2006 okuba nihlale niwuqwalasele nibone apho kunendawo ongenzi kakuhle kuzo nendawo ongasondezi kakuhle inkonzo ebantwini. Nikhuthaze nibuye niyakhe nizoyibeka phambi kwabantu kuze abantu babone ezo ziphakamiso bakwazi ukuthi into okuba bayayithenga nalo mcimbi okanye makwenziwe njani na. Masibulele kwakhona ke sihlalo kuye wonke umuntu olapha othe wazidina wazokuthetha wancedisa ekhuthaza lo mthetho sihlomelo ekwabeka izimvo zakhe ngokungoyikiyo. Indeed abantu bayalawula sihlalo abantu bathethile umnqweno ba masibone kusenziwa ngokuba abantu bethethile. Enkosi. Greetings to you, Chairperson, the committee, and everyone present here today. My name is Sabelo Mabuda. I'm the ward councillor in Ward 45 of the ANC. I stand here today to support the bill
and want to appreciate the effort that you've made to look into the Electricity Regulation Bill of 2006 in order to find the gaps that you are here to address today. We appreciate that you took the time to come to us and help and allow us to participate in promulgating laws of this country. Indeed, it shows that today the people's power was realized in this meeting because people spoke their views so confidently and with so much knowledge, and with that opportunity provided by you as the Parliament of the people. I want to thank everyone, every community member who stood here today and participated in this robust discussion. On this amendment bill. With all that said, I thank you very much, Chair. But I wouldn't have achieved it if your discipline was not here. And I want to take this opportunity to thank you very much for your cooperation. I will now hand over back to the chairperson of the Portfolio Committee. Thank you very much. Bendinasho wasekuqaleni ke kuba umsebenzi wami apha ukuqinisekisa ukuba yonke into ihamba ngocwangco apha. Ndiphumelele ke kwenza lonto ngenxa yokuziphatha kakuhle kwenu, ndiyanibulela kakhulu ngalonto. Ngoku ke ndizabuyisela intambo kwesihlalo. Thank you, Honorable Mahlaule. I will save you so that you take that money that will be paid to you and give me my commission for doing your work. You can sit down. Angithi nje makahlale phansi yena. Uzanginceda nje uthi xa yohobe efestirini andikhumbule. Zawumana nami ndimkhumbule ndakunceda wena. Thank you very much. Now, I'm speaking as Uzet Luzipho of Ward 22, KwaZakhele, kwa 3750. Umhlali ngelo xesha lami yanthetha njengozethi wakwaLuzipho eWard 22 KwaZakhele enjoli kwa 3750. You know, when you are at home, there are certain things you don't, when you go to other areas you fear. But when you are at home, there are certain things that other people can't say. There are certain things that you can say them. The first thing, you did not disappoint. Except only one person who nearly, all of you, you stuck to the time. And that is why I'm sure by participation, you are one of the highest numbers, even though we started late. And I think we should apologize for that, because the difficulty we're having is to start the meeting when there's a number of people outside, but also is to punish those who are inside so that they wait for those who are outside. So we must apologize for that part. Engikutshoyo into yokubana ndiyancoma kukhona izinto ezingathethwa ndim zingathethwa ngabanye abantu. Ndiyanincoma into yokubana nilibambile ixesha. Nalo okhe wangathi uyaphuma anikwazanga ukumbona ukuthi uyaphuma kancinci ngoba naye ube wazikhumbuza into yokubana kanene sinemizuzu emithathu. So ndiyanincoma kakhulu kulonto leyo. Let me just come through to certain, just few things, because you know it's not a response, it's facts. Honorable Mahlaule tried to say this thing so that when we engage in future anywhere, let's engage on a proper discussion. You know, let's come to this thing of carbon emission or pollution. Do you know that
out of 10 countries in the world, Africa, not South Africa, Africa does not appear. Of the 10, you can go and search it. Of the 10, Africa does not appear, let alone South Africa. Secondly, low as it might be, Honorable Mashaulo was correct. The highest polluter in the African continent is South Africa, followed by Egypt. Then Nigeria, the last time I checked. But I'm saying these things so that we talk about facts. You know, South Africa, Africa as a continent, we only contribute almost 4% of air emissions. 4%. So next time, must engage on those things, because climate change inherently in its very nature is fluid. It's fluid, and they will explain to you what at times causes climate change, including the fact that we put down many of the trees and therefore we expose the soil to erosion. So we have to put the facts though on the table. Two, I would love the day in South Africa we close the coal mines and see who stand to suffer most. Go and on TV, look at how many trucks are going. Richards Bay today is jam-packed. The line is more than 6 kilometers on the N2. Where is that coal going? Offshore. Why? Because the carbon footprint, because we have got coal mines, the carbon footprint is in Africa, in South Africa. But the countries that are using coal are being called as countries that are compliant. So it's like you dig and dig and dig, we then say, we are ngcolisa. Which you are responsible. But what you are taken to be doing wrong is taken out. Now, if you say what I'm saying is not correct, go and check the records. The reason in South Africa, in Africa, we are the highest is simple because we are mining coal, not using coal. That is why at times, the most thing that is talked about is not closing coal mines, is closing coal-powered power stations. So let's talk facts. Into engizama ukuyichaza apha into yokubana ngenye ixesha into emasithethe ngazo funeka sijonge kumazwekazi akhoyo emhlabeni, ilizwekazi laseAfrika aliveli ndawo selidityaniswe namazwe akuma continent ahlukeneyo. And siyabaza bona abantu abenziwe bamoshayo. I-pollution mufuna ukuyazi China, i-America. Ngithi ke ndenzela uba naxa sifika kunqokolo endaweni siyifake into yokubana nantsi eyona ngxaki. Okwesibini ndithi xa ujonga thina ingxaki yethu yintsusa, ngoba ilahle liphuma phakuthi, kodwa ilahle lethu ininzi layo lisetyenziswa phesheya. Loo nto ibenza into yokubana xa bona bejongwa kufumaniseke into yokubana bona abangcolisi ngoba abanayo imigodi yokwenza amalahle. Kodwa inyaniso into yokubana ngabo abasebenzisa eli lahle ekuthiwa siyalikhupha lingcolisayo. Ndizawufukela ngelilanga sesingene lecture. Now ndikhawuleza nje bantu bakwethu,
xa kufika omnye umuntu ngomso ndiyanicela mna xa kufika omnye umuntu ngomso yabona nje abahlela apha nje mhlawumbe abanye abayazi babengekazalwa nozalwa ndihamba apha ndamkapha mna ngo-1992 sizayincokola naleyo utata athi ufuna umsebenzi uba xa sawuthetha ipolitiki into yokubana ngomso abantu base-Eastern Cape baseMpuma Kapa makhe bazifundise ukuzikhulisela abantu babo bangasuka abantu apha baye kwezinye indawo ukuze babe ngabantu babe sethi bu-operation buyele ekhaya ngoba ininzi labantu balapha e-Eastern Cape njengoba nikhalaje yingoba kufanele uzumke e-Eastern Cape uzube ngumntu uyaqonda so hayi ndiyakwazi mina ke ndahlala ngingasebenzi aba bangayaziyo phaa eWillard ndandiphosa i-ID nampha ndifuna uqesha apha eManpower izigeze enye indoda ngenye imini ithixo nje banihlela apha nonke nje la madoda ayawazi amaxexa yalambile ezuswini ungasebenzi siyakwazi kodwa into ongazuyenza suthi xa usebenza ke ngoku ubalibala abantu ubusokola nabo kodwa hayi bantu bakuthi inyaniso masithethe akukho apha lo mthetho lento besiphakamisa eblame umuntu omnyama ngokubiwa kwentambo zombane ungayifunda nje nawe akho nto pha ithi abantu ababimntambo zombane ngabantu abamnyama ithi umuntu cha okwesibini into yami ebenditsho into yokubana wena even uba ndibe umbane ekubeni kwami umbane kwabhubha umuntu kusho uba ndingumbulali ayibekwa komnye ndim umbulali kodwa ke ingxaki ngokusifuna thina ke uthi yabona ke kulamthetho faka isolotya elithi unyanisile la mfo bethetha besikhona kodwa kubuhanga nje kupheleza iCovid naba nemali omngcwabo nina kaMandela futhi ningezi ngathi abantu abamnyama kuphela bayaba naba bawesibona baba baze babe nebhanki zethu so ubusela wakufanele sibhinqise ukuthi kunento ethile into efunekayo bakwethu xa usenza umthetho ibophe imali ngathi wenza icingo uyabona uba iyadi yakwakho for amasela enza lonto ngoba yonke into eyenzayo inomuntu obona ithuba lokuziphilisa so xa senza lo mthetho asiwenzi yabona into ebhlungu azenza uCharles owafika wakhe itrongo pha wayiva ngezandla wathi hayi ubhuti akanaze ayivumele itrongo kanti kuzawuvalelwa yena kuloo trongo ungayenzi into ocimba xa usenza umthetho wenzela abanye abantu kanti ngomso lo mthetho uzawujikela wena kuyongena wona khona kodwa ke hayi niqhubile bantu bakuthi ndinivile ubutata ukhansela sengibezela ngale hayini bantu bakwethu hayi ndizayiphinda pha kuni ngoba ndiyitshilo kwezinye sanusenzisa umsebenzi wamakhansela sanufika nikhetha hayi banjalo na abasebenzi nehamza mbuza ngoku banomkhubo babasebenzi bafike bakhetha ishop steward bathi bawugqiba babaleke baye ofisini bathi le union ayisenzeli into bazikhethela ishop steward yabo uba niwakhethe njani amakhansela wenu inyaniso emsula nge-17 kaNovember ibisifikile incwadi ethi siyeza apha sesifumene iholo imani ngalusalithi hayi ngoku tata pha uthi masize so run workshops make ndichazele ba sibhalela abani sibhalela uspeaker we province sibhalele upremier sibhalele chair of chairs uhlalo wesihlalo sibhalele nina ke nimetro manithethe ngani angingxaki into bale sawubhalela umeya siyazi noba ngomsuyo bese nguyena lento sibhalele umeya sibhalele uspeaker eofisini kaSpeaker abantu bakuthi kukhona iunity pha
ebizwa ngento bana yi-public participation e-ofisini kaSpeaker. I-ward committees ezo umuntu oqala i-ward councillor. Kwi-office ye-public participation kufanele uthi hey kuthiwa kufike ibill kunekomiti ezayo. Kunabantu bakwamasipala, 1 zii-interpreters, 2 ngabantu be-public education bayafundisa. Ayikho into wrong uba ukansela xa seyifumene kuSpeaker ingxaki into yobana iyasuka na kuSpeaker yekhansila. Xa ifumene ukansila abize i-ward committees zakhe, abize aba bantu ba-workshopwe. Iparlament inabantu abayi-400 bantu bakuthi. Kwaba bantu abayi-400 ngakuxelela ngoku elistini yami endiye ngayo eParliament ndiye ngekwaZulu Natal. I-constituency office yami iseHawiki. As members ze-committee zilapha from ii-parties ezahlukeneyo zihleli apha zine-constituencies zazo. I-committee nabantu abayi-11. Omasipala esinabo eMzantsi Afrika bangaphezulu ka-257. Ithani mahlale phansi ke sokwenza umsebenzi wamakhansela sibahambe bonke amasipala baku-257 singabikho eParlamente xa kusetyenzwa. Ndanithelekisa ngoku. Ndanithelekisa. Irresponsibility yethu singabahlali to demand service kurhulumente esimkhethileyo. Salukhala pha nje ababona abanye hayi kutheni xa ngabe ukhona umuntu karhulumente noba ndim. By the way mina ndiyafika pha xa usuke pha ekhaya nami ke ndifike ukuthi umbane uvaliwe zandi ucwebe ndifike kuthiwa uvaliwe kuthiwa imali ezingaka ndithwala izandla entloko kodwa ekugqibeleni kufuneka ndiwubhatale. Nantsi ingxaki bantu bakwethu unyanisile usiso othi bethetha apha ngelinye ixesha uthi ke masihambe siyovundulula abantu pha eCostin. Nabaleka nina kwabelanga nonoteksi zaphuma ezanto ziphethe into zazo nadla phansi ngoku thina nifuna siyongena apha eCostini yayibe yaxaka amadoda amakhulu ngeke singene. Kodwa ke bantu bakwethu enzani lento ke ngoba ininzi lenu livile cela nibhalele izimvo zenu. Andithi sofa izimvo zenu hayi izikhalo. Ndithe xa ndichaza ndathi ezi zinto zibhalwe apha zibhalwe ngabanye abantu. Sifune yakho ingqondo isixelele uba siwutshintsha njani lo mthetho, sivala njani amasela angasebenzisi lo mthetho ukuba musiyavumelana kuyabiwa. Kodwa sani manje kuba thina sedwa sizi-MPs andisho uba siyabo okanye asibi masivumelana nje siyaba sonke futhi ayingomuntu omnyama kuphela obayo. Hambani niyojonga kunecase ngoku eyothusa kakhulu abantu abase-court namhlanje ngo-225 million wase-ofisini of the Chief Justice. Is KOTZE. Yabona kapho ningabhala noma yini hayi ngo-Eskom sithetha ngogesi noba yini ethinta ezemigodi okanye ezamandla. Amandla kukhona upetrol kukhonani kukhona ukumbane kukhonani kodwa hayi uEskom
uEskom upha kulamnyango kwelasebe kuthiwa ngupublic enterprise elibhekene namabhizinisi kahulumende. Siyabonga kakhulu, sicela nihambe kakuhle, ningabogqibela kuthiwa isinamva liyabukwa. Enkosi kakhulu.